Viddang Dehi Namostute. Now inaugural session starts. Over to Rinku for conducting this inaugural session. Thank you, Nabramita Di. A very good evening to all of you. Today, the Department of Philosophy, University of Kolkata, is going to organize a one-day national seminar on philosophy of man, environment, and sustainable development, sponsored by Indian Council of Philosophical Research, ICPR, to celebrate World Philosophy Day 2021. It is a nice pleasure for us. Today we have with us our Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Manoj Kumar Sannal, Honorable Pro Vice Chancellor Sir, Professor Gautam Pal, our Honorable Dean Sir, Professor Amolendu Bhuiya, and our Honorable HOD Madam, Dr. Kuheli Vishwas. Also we have with us eminent speakers, Professor Sachidananda Mishra, Member Secretary, Indian Council of Philosophical Research, Professor Sirajul Islam Sir, Department of Philosophy and Religion, Vishwabharati University, Swami Shastro-Gyanandaji, Ramakrishna Mission, Belur Moth, Dr. Nandita Basu, Associate Professor, Department of Philosophy, Hooghly Women's College, and Dr. Anindya Bandyopadhyay, Head Department of Sanskrit, inaugural function. Now, with the kind permission of the chair, may I request our Honorable HOD Madam, Dr. Kuheli Vishwas, to welcome this other August gathering. Madam, please. Thank you. Namo tassa bhagavata arahata samma sambuddhasva. Good afternoon to all of you. Honorable Vice Chancellor Professor Manoj Kumar Sannal, Honorable Pro Vice Chancellor Professor Gautam Pal, respected Dean, Faculty of Arts and Commerce, Professor Amolendu Bhuiya, respected Swami Shastro-Gyanananda Ji Maharaj, Ramakrishna Moth and Ramakrishna Mission, Belur Moth, Professor Sachidananda Mishra, Member Secretary, Indian Council of Philosophical Research, ICPR, Professor Sirajul Islam, Department of Religion and Philosophy, Vishwabharati, Dr. Anindya Bandyopadhyay, Department of Sanskrit, University of Kolkata, and my beloved students, all of you are warmly welcomed at the one-day national level webinar to celebrate World Philosophy Day 2021, organized by the Department of Philosophy, University of Kolkata. Actually, Indian Council of Philosophical Research, ICPR, used to sponsor the fund in order to celebrate the World Philosophy Day every year. But it was not possible to celebrate the World Philosophy Day during December 2021 due to pandemic situation. Today, the department is going to organize the seminar on philosophy of man, environment, and sustainable development to celebrate the World Philosophy Day 2021. I express my heartiest thanks to all the delegates present here. World Philosophy Day was introduced in 2002 by UNESCO, and this day celebrates the importance of philosophical reflection and encourages people all over the world to share their philosophical heritage with each other. For UNESCO, philosophy provides the conceptual basis of principles and values on which world peace depends: democracy, human rights, justice, and equality. Philosophy helps consolidate this authentic foundation of peaceful coexistence. In 2005, the UNESCO General Conference proclaimed that World Philosophy Day would be celebrated every third Thursday of November. In establishing World Philosophy Day, UNESCO strived to promote an international culture of philosophical debate that respects human dignity and diversity. The day encourages academic exchange and highlights the contribution of philosophical knowledge in addressing global issues. It has the following objectives:
First, to renew the national, sub-regional, regional, and international commitment to philosophy. Second, to foster philosophical analysis, research studies on major contemporary issues, so as to respond more effectively to the challenges that are confronting humanity today. Third, to raise public awareness of the importance of philosophy and its critical use in the choice arising for many societies from the effects of globalization or entry to modernity. To appraise the state of philosophy teaching throughout the world with special emphasis on equal access. At the end, I again take the opportunity to share my heartiest thanks and profound gratitude to all the delegates with a desire to organize the seminar a grand success. I hope that we will become enrich the valuable speech of our invited speaker. Thank you all. Thank you, madam, for your nice and valuable comments on this special day. Now, may I request our Honorable Vice Chancellor, sir, to deliver his inaugural speech. Sir, please. Good wishes to everybody. The occasion of World Philosophy Day reminds us about the power of philosophy, which guides us to face the blows of challenges and assist us to bring happiness. I am glad to know that the Department of Philosophy in our university has ventured ICPR-sponsored one-day national level webinar on philosophy of man, environment, and sustainable development. We know sustainable development means the meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It is a very complex and broad-based concept that incorporates the principles which are directly or indirectly applicable to developments of economic sustainability, ecological sustainability, social sustainability, and of course, cultural sustainability. It is my pleasure to welcome Swami Shastanananda Ji, Ramakrishna Mission, Math, Belur, Professor Shochilananda Mishra, Member Secretary, Indian Council of Philosophical Research, Muhammad Sirajul Islam, Department of Philosophy and Religion, Vishwabharati University, Dr. Nandita Basu, Hooghly Women's College, and also member of our university, and of course, Kuheli Vishwas, the head of the department. I am very much glad to inaugurate the webinar and also wish it a grand success. Thank you all. Thank you very much, sir. And we express our heartiest gratitude for your speech, and we are really enriched by your valuable comments. So as we informed, our Honorable Pro Vice Chancellor, sir, is not be able to present with us today for his hectic schedule. So now may I request our Honorable Dean, sir, to deliver his speech. Sir, please. Okay, very good afternoon to everyone. And Honorable Vice Chancellor, Professor Manush Kumar Sahnal, Pro Vice Chancellor, not present, Professor Gautam Pal, Head of the Department, Dr. Kuheli Vishwas, and Honorable Speakers of the national webinar today, and other teachers of the Department of Philosophy, and obviously Head of the Department of Sanskrit, Dr. Anindya Bandyopadhyay, participant, research scholar,
Am I audible? Yes, sir. Okay. First of all, thanks for inviting me to in the session of the national webinar ICPR, Council of Indian Council of Philosophical Research on philosophy of man, environment, and sustainability. Please mute. Please, Israfil mute. Please, Israfil check mute. Sir, Okay. please. I would like to talk about two things about development and sustainable development. Because I am from commerce and economics background, I'm talking about the thought of sustainable development is basically a concept of human development and relatively comparable to the thought of development. Because what we know, the thought of development has three beliefs. One is economic growth and people's transformation, man's transformation of the nature are unlimited. Second, development is natural and reasonable. And third is what can be done is what should be done. The theory of sustainable development is basically the crystallization of humans' rational reflection in the face of environmental crisis and represent the historical progress of human thinking way, the human thinking mode. And if you talk about the philosophical point of view, sustainable development re-examines human values, including the natural environment. The philosophical thought of sustainable development basically urges people to change their way of life from the foundation. Impels people to change their way of thinking, causes people to think more rationally, so as to minimize the negative effects in human practical activities and realize the sustainable development of human society. Anyway, hope many philosophical thoughts on man, environment and sustainable development will be discussed today, and the participants will be benefited from our honorable speakers and many chairmen of the two technical session what I have seen. Thank you very much for inviting me. Thank you. Over to you. Thank you very much, sir, for your enriching and valuable comments. And we are really overwhelmed by your talk. So now the inaugural session is over. And for the next technical session, I over to you, Namramita De. Please start the next technical session. Thank you, Rinku. Today our first technical session start with keynote address. Our keynote address speaker is Swami Shastro Gyananandaji Maharaj. He is a renowned educationalist attached with Ramakrishna Mission Belur Math, presently working as a secretary of Sharada Peeth and also principal of Ramakrishna Mission Vidya Mandira. Now I would request to you, Maharaj Shastro Gyananandaji, to kindly deliver your keynote address. And also I would like to request Dr. Anindu Bandopadhyay sir, Head Department of Sanskrit, Kollani University, kindly chair this session. Thank you very much. I would
I would now request Maharaj Shastra Gyanananda to enrich us with this topic. Over to you, sir. Should I start now? Am I audible to everyone? Yes, you are absolutely audible. Om Namo Bhagavate Ramakrishna. My congratulations and regards to the organizers, especially head of the Department Philosophy of Kalyani University, Honorable Vice Chancellor, Sir, Honorable Dean, Professor Bandopadhyay, and also I've heard that Professor Mishra from ICPR and Professor Sirajul Islam, they have also come on this webinar. So my regards to them too. My thanks and namaskar to all the dignitaries, participants, professors, other faculties, research scholars, and students. I'm not a student, directly I'm not a student of philosophy, but I have a deep regards, and especially I like this subject, the length, the breadth and the depth of this subject very much. Although I have not been trained with essential teachings that makes one a philosophy teacher or a researcher, but at the same time, the concepts of philosophy, especially from Indian perspectives, really draws my attention. And as a student of literature, everyone can easily understand that I cannot move an inch without the help of philosophical studies or philosophical doctrines. In today's world, undoubtedly, it is true that environment is becoming more a significant subject, a spatial arena of studies in terms of the growing demands from the very core of the subject and also from the needs that are being cropped up from different societal issues, planetary issues, issues related to our habitat. And it is also very much true, the environment sustains, nurtures the living style of human individual. On the contrary, every human individual has the bound responsibility. Every human individual is should be compelled to shoulder the onus to protect the environment, to save the environment, to develop the environment. Now, to me, environment implicates two distinct facets, or rather I will tell
two distinct layers. One layer is the external environment. Another layer is the internal environment. When generally we talk of environment, we use the term environment. We ordinarily refer to the external environment, the air, the water, the soil, and so on and so forth. Today, we are very much bothered with the different negative aspects of our mother nature, of our environment. Negative aspects mean that we are talking of pollutions, air, environment, water, soil, different in aggregate environmental pollution. We are really very much anxious in terms of the increasing pollution of environment. And we apprehend that if human individual or the collective bodies, including the state, do not pay proper heed in protecting the environment or in reducing the rate of pollution, it will be very difficult for us to keep the space of living for our posterior generations. The global warming, the greenhouse gases, the ice melting, all these phenomena, natural phenomena, have made us frightened now and forced us to ponder over some inevitable, essential, and important measures that we must take to keep our habitat worthy of living in future. Just other day, I read a research article where it is stated that the water level is being increased in such a way that within a decade or two, the entire South 24 Parganas, even the South Calcutta up to Esplanade, will be submerged by seawater, will go under the seawater. We don't know whether it will happen or not, or we also don't know what more things may happen. But at least we are really afraid of some dire consequences which we are nearing fast. Now, when an individual or a society or an NGO or a group or a nation or a state thinks all these matters, it's not so that they're completely nonchalant
It's not so that people everywhere are ignoring all these environmental issues which are related to the development of our human civilization. It's not so. We have seen in our history so many charters, so many summits, so many declarations, so many impositions have come. But at the same time, we deeply understand, be an individual or be it a collective society, we are not so much inclined to implement all the pledges in such a way that starts changing our environmental scenario. So many pledges are there. So many memoranda have been signed. But while implementing, while putting those things into practice, we have seen reluctance. We have seen unnecessary waiting. Let us not get afraid so much. Yes, the people are telling, yes, scientists are telling, they always show us this dark world. They always predict the bleak future. Like that, we, the common people, or even the state, sometimes they keep these things in paper. But when the demand to deploy the pledges into practice appear, we see that really things are not happening. This is a peculiar situation. And at this point, I'd rather feel to impress upon the point of internal environment. If the external pollution threatens the life of an individual or the entire globe, then one must try to understand what lies behind such situation. When our civilization started its journey, forests were there, land, water, air, everything was there. The civilization proceeded further. It developed. Even in our ancient civilization or medieval civilization, we have seen that the growth of civilization has always demanded some contribution from nature. Or in other words, without contribution from nature and planet Mother Earth, our civilization could not progress. But when, as human individual, we demanded contribution from Mother Earth,
we forgot that just exploiting the Mother Earth, just robbing of the Mother Earth from her innate wealth would someday result in some negative aftermaths. And these negative aftermaths, the more increased, the more these negative aftermaths have increased, the more the environmental challenges have stood in the real progress of human civilization. Now, here comes another important point. What made us, this human individual or human society, what made this human society so much demanding that they started exploiting Mother Earth? It is the very greed. It is the very greed that we nurture always in our mind. It is the desire to satisfy our sense organs in a better way at every moment. So when my greed, my desire compel me to create newer avenues to satisfy my own sense organs, to increase the level of sense enjoyments, naturally, we don't have any other way but to plunder our nature, our mother nature, our Mother Earth. And this plundering, this drainage of the treasures that our Mother Nature, that our Mother Earth have kept sustained for us only, have created such a challenging environmental situation. Thus, the external environmental pollution is nothing but a result of an internal environmental pollution that has occurred within me, within you, within everyone. Uncontrolled desire, uncontrolled greed, uncontrolled demand of possessing the wealth, imbalanced approaches for the growth and development have created these phenomena. Even when we, in last 100 years, in fact, right from the post-First World War period, especially from post-Second World War period, when people could understand that our own development process, our own progression in science, technology, have
have taken the role of Frankenstein, and we are going to be victim to that. When these things started happening in the post-Second World War period, when we started to rethink the situations, we started to find out some ways so that we can reduce the risks that we are facing in environmental aspects. And when we started finding out, searching out some means that will reorient ourselves in handling our environment, in harnessing different characteristic features or treasures of Mother Nature, we ourselves formulated different proclamations. We ourselves signed some pledges that we will try to reduce these gases. We will try to reduce the deforestation. We will try to increase the water bodies, sustain the water bodies. All these things, different manifestos, different agreements were signed. But here also the same thing. We are not implementing these. Why? When we ask that where lies the hindrances, where lies the obstacles that get in the way of implementing all these things, nor where are the problems. We think if we go to the root of the problems, of the difficulties, we will be able to understand that there is nothing but the same human mind. Here comes some selfish approach. We understand that, yes, this is a danger for us. But when we are told to control these things, to reduce these things, be a human individual or be a state, we always compare ourselves with others. We always ask, is that person following these directives? Is that state following these directives? If that person does not follow, why should I follow? If that state does not follow, why should this state will follow? So here comes the selfish approach of human nature. This is also inner pollution, inner environmental pollution. The external environmental pollution will never occur if inner environmental pollution does not occur. Our human nature, our mind, the faculties, the negative faculties of our mind, the ill faculties of our mind. In Bhagavad Gita, it has been told as asurika vrittis. There is a chapter in Bhagavad Gita where it is told Daiva Sura Sampad Vibhaga Yoga. These two types of treasures. There are two types of treasures, Daivi Sampad and Asuri Sampad.
And these are the Asuri Sampat, the demonic, the devilish treasures. And these demonic treasures, in fact, make the inner environment, the environment which is very much within me, within you, this inner environment polluted. And this pollution will obviously create all the roads of pollution external. All the external pollutions will certainly occur if these inner pollutions are not restricted. So there should be a training of a value system which will reorient our own mind, which will cleanse our inner environment, depollute our inner environment. And that only will usher in new lives, in changing, reshaping our external environment. Man is at the core of the existence of human civilization, of the entire civilization. Man has the power of intellect to create and recreate his environment. Man has the ability, the man within quote, man has the head, hand and heart, the intellect, the power, the ability to do, and the feeling, the capacity of feeling. All these, with all these three, the man within quote can redesign its environment, can recreate its environment. And thus it can change the entire progression, the entire graph of progression. Indian scriptures have given us this training. Indian Vedas and Upanishads have showed us how can we relate ourselves, how can we link ourselves with the nature. There is this famous hymn, Sukta, Bhu Sukta, where the rishis were praising the Mother Earth. Why? Because they know that because of the existence of the pure Mother Earth, human existence is possible. Not only that, they also come to the conclusion that the entire ecological system is very much reciprocally dependent. If I think that I will only live based on the annihilation of others, I am living in a fool's heaven.
It can never be. The entire cosmos, each and every component of this entire cosmos, entire creation is reciprocally dependent. Indian scriptures could identify this truth. Further, they could stress upon the fact, they could proclaim this unique message that in every minutest component of the creation, the divine consciousness exists. And the existence of this divine consciousness is the sheet anchor of all the manifestations. Indian rishis thus called everyone to find out this pure divine consciousness in everyone, in everything. A Brahmastamba Pariyantam. Whatever we see in this river, in this mountain, in this forest, in this Akasha, everywhere, these divine consciousness presence. These are nothing but the manifestations. Hence, we are required to respect them, adore them. We are required to worship them. Thus came the different types of worships. Why do we worship Mother Ganga, Mother Yamuna, Mother Godavari, Mother Narmada? Why? Because here lies the great fact that we feel they are the deities. We feel that in them lies the same manifestation of the pure consciousness. Vriksha is being worshipped. Everywhere we will see the concept of worship. The respect, the concept of respect, the concept of Shraddha is transformed into the concept of worship, the concept of puja. The Shraddha and puja are being preached because we must remember that in every minutest component of this creation, that's divine consciousness exists. And so there is no pride, there is no point of taking pride that being a human individual, I have a greater intellect. No, I'm also manifestation. That tree is also the same manifestation. Hence, this concept of puja. Our Indian scripture has thus clearly told this entire creation is nothing but the manifestation of this divine consciousness. And so we worship them. And this worship, this worshipping will create within us
an unwipeable notion of admiration, which will ultimately restrict us in plundering the mother nature, will ultimately restrict us in exploiting the mother nature, will restrict us from exploiting the mother nature, will ultimately restrict us, will prohibit us to exploit our mother nature. It will control our greed. It will change our selfish attitude. It will tame our desires. Mother nature is ready to give her everything. But if out of greed we try to plunder her, she will pay back in some dire aftermaths that we are facing today. Indian Sanatana Dharma, Indian ancient Vedic scriptures have thus warned us that we must try to preserve our Mother Earth, our Mother Nature. We must worship them. We must protect them. We must not plunder or exploit them. This was the call of our ancient scriptures. This is the demand of our present time. Man exists as the core of human civilization. Hence, the man within court must try to cleanse her or his inner environmental pollution, depollute his or her core inside, so that the external environment can really see a transformation. The first change is thus required in our inner environment. First depollution is required in relation to our inner world, and that will result in depolluting the external environment, in creating a new habitat for us, a better for our posterior generations. Thank you. Namaskar. Thank you, Maharaj, for your illuminating lecture. The concepts are very clear, and thank you again. Now, I would like to introduce our second speaker, Professor Sachidananda Mishra. Before he talked on his topic, let us discuss his short introduction. Professor Mishra is a member secretary in the Indian Council of Philosophical Research. He is a well-known academician in the areas of Indian logic and epistemology, conceptual development of Navya Nyaya, Advaita Vedanta, Kashmiri Shaiva schools, and Indian aesthetics. He is a former professor of philosophy and religion at the Benares Hindu University. He served as a lecturer in Nyaya in Rashtriya Sanskrit Sansthan, Sadashiva campus, Puri. He has his PhD in Nyaya Vimate Sarvasya Darshana Tara Drashtasya Parjalachonam. He has also triple master's degrees in Navya Nyaya, Shankara Vedanta, and Sanskrita Sahitya. He got Presidential Award in the year 2009. He has authored and edited around 11 books in the field of Nyaya, Vedanta, and other areas of philosophy and Sanskrit literature. He has also edited the eminent research journal Anvik Shikshit, published more than 50 research papers in various journals,
Under his supervision, so many research scholars get their PhD degree. So I would like to request Professor Sachidananda Mishra to deliver his lecture, and also request respected Anindo sir for chair this session. Namaha Sabhabhyah Sabhapatibhyascha O Namo Namaha. Respected Chairman, the scholars from different part of country, Professor Sanjeev Kumar Datta, Professor Anindya Bandyopadhyay, Dr. Rinku Behra, Professor Sirajul Islam, and some others who have joined this lecture, this program. I am thankful to the organizers for inviting me to share my thoughts on a very pertinent issue in this webinar. The point is this one: philosophy of man and environment. Presently, just we have listened to a very thought-provoking lecture, and I would like to add a few points to that lecture. And I would like to limit myself to the Indian perspective. Actually, when we are talking about philosophy or Indian philosophy in particular, this study of environment is a very new topic. Earlier, we didn't have any study of environment in philosophical branches. And there is nothing like environmental philosophy in Indian philosophical tradition. We have epistemology, we have metaphysics, we have ethics, we have aesthetics. However, it is not part of philosophy, rather it is part of Natya Shastra or literature, study of Alankara Shastra. But we do not have any environmental philosophy in a part of Indian philosophy. But we are living in an era where this point is very much required. Environmental philosophy and philosophy of man and environment. But I would like to say that although there is no environmental philosophy present as a whole, as a separate topic, but there are ideas, and many ideas very beautifully explored, very beautifully discussed, which provide many deep insights to develop environmental philosophy and to get benefited from those thoughts in this present world. And one more point which is added in the topic, that is sustainable development. So the topic is actually the philosophy of man, environment, and sustainable development. When we are talking about development, talking about the world, we have three categories, basically three categories to classify all the countries: developed world, developed countries, developing countries, and undeveloped countries. So this type of classification is very much popular. And which countries are considered developed? There is also a very popular
way of classification. There are some parameters. There are some criteria on which it is decided that a particular country is a developed one, or a developing one, or undeveloped one. To say a few of them, it is very well speculated, very well defined that if a country is consuming per capita so many units of light, electricity, or something else like that, the country is considered to be developed. And if a country is not consuming electricity according to that criteria, that criterion, the country is not considered to be a developed one. And the whole the idea of development is based on this point. How much a country is consuming the resources, the electricity, and some more things. And that type of criteria, that type of criterion, if formulated for deciding whether a country is a developed one or undeveloped one, then I think something is problematic there. Something is problematic in that criterion. For example, many a times it happens that these developed countries are producing so much greenhouse effects, producing so many pollutions, and that is making this world in such a way polluted that in near future it would be hardly possible to live in this world. There are some cities where the water is not available. Pure water is not available. And you can see, all of us are witnessing it, that only 20 years ago, it was hardly required to have water purifiers in our homes. But we do need water purifiers in our homes. And we don't know whether in near future, in 10 or 20 years, we will be needing air purifiers also in our homes. That is making a mockery of development. When we are making big houses, big apartments, big cities, at the same time, we are destroying the forest, flora and fauna, and some more things. Therefore, the idea of sustainable development has come into play, come into our psyche. It was concluded, it was thought that as the process of development is going on, sure enough,
it is not a sustainable way of development. It can't be sustained. In near future, it can be destroyed. It will lead to self-destruction. Therefore, there is a point and philosophical issue that what is the way of development and how to define this development. If we are going to define development in that way, where one is consuming much and more, and another is consuming a little, and we have classified that the countries which are consuming so many resources are developed ones, and the countries which are saving the resources, they are not using so much resources. Those are undeveloped. That is a problematic thing. And here again, in the process of development, the countries which are developed one, they have invented so many things. Using them, they are capable enough to better the standards of living, better living standards for their fellow citizens. And other persons, other countries which are not so developed, they can develop, can make the better living standards for the people, for the fellow citizens, only on the cost of consuming the resources. So the point is actually not so much easy to discuss, because if it is taken that in our tradition it is said that all the trees, all the rivers are actually form of one god or another, it is not going to save us from this. To save from these problems, these issues, it is very much required that we should think over on these issues in a whole way, in a complete way. Only then we can understand how a developed country should be there and should sustain that. And in that way, only we can have environmental problems removed, resolved, and have a developed country. So Indian philosophical traditions have provided actually some models. And here again, we are in a very nice, very good position to evaluate the philosophy of man and environment, and also for the sake of sustainable development. Because our philosophies are not simply verbal juggleries, rather they are providing some way of living, because all philosophies are proposing a way of life. And if that way of life
is accepted, then we can have a sustainable development. We could resolve the environmental problems, and we can have a better world. And here we can see almost all the philosophies of Indian tradition have a very common understanding of this universe, common way of living this life, and how the person is related to this universe. Here it is very much required. It is very much clear that we should always make ourselves limited in consuming. You can see we have a different model for development. The person who is consuming less is not considered to be undeveloped. He is not considered to be sitting on the stepping stone on a lower order. Rather, the person could be sitting on a higher order, but he himself is choosing this way of life, not to consume so much. And actually, when this type of idea is present and considered, let us see what Gita says. Let us also see what Buddha has propounded. And also we can see what Jaina thinkers have propounded. They have propounded something very common. And that common thing is this one, that not to consume so many things, so much. What you are taking from this world, that has to be returned. And here comes an idea which is very famous, very particular to Indian philosophical thoughts, Indian religions. That is the idea of rinas, debts. It is said one is born with many debts, and one has to pay back all those debts. And if one is not paying back, then the person should not be honored in that way. So only if a person is paying back that debt, then only the person is considered living this life in a nice way, in a good way. Therefore, this idea is also coming here, that when one is taking something from the rivers, from the forest, or from other things, then the person is living a good moral life. So here you can see that this idea of environment is actually coming into play, coming into consideration from this idea of development, where only those countries
only those persons are considered developed who are capable of using more and more resources without thinking what is going to be left for the coming generations. So the point is, when we are talking about sustainable development, we have to be very careful that this world in which we are living must be defended, must be preserved in such a way that it must be inhabitable for the future generations. So, if this is possible, if we could do it, only then we can say that we are having a sustainable development, and we can have a proper way of living. So these environmental problems, environmental issues are actually fall in the ethical issues. They are actually very much related to ethics and environmental ethics. Actually, when we have made another ethics, environmental ethics, it is actually separation of that ideas. We didn't have this type of separation here, but we do have a philosophy which makes, actually, this is a normative philosophy where it is assumed, it is said that what should be the way of life, because it was not argued, it was not discussed earlier. The environment was not making any room, it was left aside. The nature was left aside. The man was free to exploit the nature. And the whole history of development of man is actually the win of human beings over this nature. We actually didn't try to live with nature. Rather, we did something to win the nature. And it is actually making problems. And therefore, there are challenges. Because when we won the nature somehow, the problem was there that winning the nature in that way invited so many problems. And that problem which was there, due to this problem, this issue, the idea came, what should be the way of sustainable development? Because it was decided, it was assumed, it was realized that this type of development is not going to sustain this future. So we are realizing it, and this is a very good sign that we are looking at our traditional wisdom to resolve those problems which are arising, and sure enough, we could find out something in our text, in our tradition, in our practices. So if we look at
those practices, those religious practices, and there are so many, there are plenty of them, then only we can decide, we can come to this conclusion that we can have a path, we can have a roadmap, how this philosophy of man and environment and sustainable development could go together, hand in hand. So there should be development, there should not be environmental crisis, and there should not be issues which is making harm, which is harming the human beings. Because earlier human beings were there in hand of nature, and now human beings have acquired some power to control the nature. But however, they have achieved some power to control the nature, but the nature has also some powers to control the human beings. Therefore, there is a necessity to look at those problems, and I am not willing to speak too much now. So I am completing my small talk on this issue at this moment. Thank you very much for giving me this opportunity. Namaste. Thank you, sir, for your nice lecture. Now move on to our second technical session. Over to Rinku for conducting this second technical session. Thank you, Namamita Di. So our second technical session yet to start. And in this session, we have with us two eminent speakers, Professor Sirajul Islam sir and Dr. Nandita Basu madam. Professor Sirajul Islam sir is from the Department of Philosophy and Religion, Vishwabharati University, and sir has been teaching since 1992, both in undergraduate, postgraduate, and PhD level at Vishwabharati University. His area of specialization covers comparative religion, Islam, Sufism, Bhakti philosophy, contemporary Indian philosophy, inter-religious understandings, etc. Sir has received many national and international awards and felicitations, and sir has published 6 books and many articles in various national and international journals. And our second speaker is Dr. Nandita Basu madam, Associate Professor, Department of Philosophy, Hooghly Women's College, and madam has been teaching for last 42 years, and her area of specialization is Indian philosophy, specifically yoga, Vedanta, and spiritual heritage of India. She has written a book on yoga and also published a good number of articles. And this session will be chaired by Dr. Anindo Bandopadhyay sir, Head of the Department of Sanskrit, University of Kollani. Sir has been teaching for 6 years in post-graduation in this university, and his area of specialization covers Dharma Shastra and Artha Shastra. Now the session is over to you, sir. Anindo sir. Is the chairperson available? So I invite Professor Sirajul Islam sir to deliver his talk. Sir, please start your talk. Am I audible? Yes, sir, you are audible clearly. Thank you, Rinko. Honorable Professor Manoj Kumar Sandel, Honorable Vice Chancellor of Kollani University, Professor Gautam Pal, Pro Vice Chancellor, Honorable Pro Vice Chancellor of Kollani University, Honorable Professor Amalendra Bhuiya, Dean of the same university, Dr. Anindo Bandopadhyay, fellow speakers, particularly Swami Shastragnanandaji Maharaj, Professor Sachidananda Misra ji,
They've already articulated very nicely on the particular topic. I am highly thankful to the organizers for inviting me to share my views related to the ICPR-sponsored World Philosophy Day 2021 as one of the members when it was being sanctioned. I was basically interested to disseminate philosophical knowledge throughout the globe, and for this intention, I am highly thankful to the organizers for accommodating me in this very important topic, that is philosophy of man and environment for sustainable development. I think it is the crying need of our present society. I am interested to share my view on man-nature relationship in the viewpoint of Rabindranath Tagore. Let's begin with the line of Rabindranath Tagore's Gitanjali, poem number 55. আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে করুণা বিড়ম্বিত তারে. Now spring has come, don't confine it in the narrow life. Don't disturb it. Let's enjoy the spring season. This poem is intimately connected with Tagore's environmental outlook. Since topic is related to man and environment, so in the viewpoint of Tagore, it is very important to tell something concerning man. Tagore's notion of man is something different from the ordinary outlook of the notion or our notion of man. Rather, he was very much influenced by the Vedantic thought or Puranic thought of man. We know in the Veda, in the Purana, in the Manusmriti, that man has a very important position. And in this aspect, Manu, the first man, according to Vedanta, to the Vedanta, is the progenitor of humanity. The word Manava means the children of Manu is keenly related to this view. From our traditional and classical scriptures, it is clear that human being or man has different kinds. There are different kinds of man.
Though Manu is the first man or progenitor of humanity, however, it has successive 7 or 8 Manu. Swayambhu Manu, Sarotisha Manu, Uttama Manu, Tapasa Manu, Tamasa Manu, and various others. In the Rig Veda, it is mentioned then 5 people, Panchajana, that is Onu, Drayus, Jodus, Turvasas, and Purus, are considered as the progenitor of Manu. In Hindu cosmology, where it is Manavantara, is also very important. It's also in Matsyanaya Purana, the discussion of human being is very pertinent. But Tagore, as a visionary, as a poet, he discussed notion of man in much more philosophical way. He believes that some aspects of world are superior and some aspects of world are inferior. From the perspective of creativity and creation of Brahma, it is quite evident that the superiority of man over other aspects of creation. Tagore says the worm is superior to the clod, the animal is superior to the worm, and man is superior to them all. Man has been at the same time, in Tagore's outlook, is the golden string of God's sitar. It is on many accounts of his superiority that man is resembled to his creator in many respects. But in discussing the man, Tagore says, without affecting the dignity of God or godness of God, he gives a special dignity. And man, Tagore has given a unique position to man. In his outlook, that before the creation of man, everything in the universe was running in a mechanical way. From philosophical perspective, if you were interested to describe something, logically, it is evident that the existence of environment is prior than man. Whenever Tagore is saying that history attests evolution of life shows the advent of man, evolution itself strikes a different note. Before man appeared on earth, evolution process more or less was running
in a mechanical way. The physical forces, the mechanical laws of aggregation and adjustment were automatically controlled and regulated in mechanical way. But when man arrived, then he made a significant change on the environment. He is an evolutionary. He is a visionary. He has some sort of power of creativity. That man has some sort of power of creativity. This power, in one hand, that is physical power, and on the other hand, that is the power of energy or inner power. Physical power is external power, whereas inner power is much more powerful. Therefore, man has the capacity to play a part in evolution. He has the power to change the pattern of his behavior and responses. It's not the mechanical tool or instrument, or rather of the nature or environment. Man's power is very important in his philosophy of religion. The concept of man is very pertinent. Where it says that there are many animals who have much more physical strength, like elephant, rhinoceros. But it does not mean that they are superior to man. Similarly, he also says that ant and dog, they have some sense or smelling power, ghana shakti, and that power is much more powerful than the smelling power of human being. But it does not mean that ant and dog are superior to man. There is no doubt that man has some sort of intellectual capacity, who possesses some inner power and energy that is quietly his personal. They also said that scientific standards are impersonal. Since it is impersonal, it is accepted as unchanging pattern, unchanging standard. It appears each and everybody in the same way. But man's standard is personal. It is not impersonal. It is personal. He can think over it.
He can change over it, he can command it, he can regulate it. But how human being will regulate it as one of the inevitable component or element of this environment? He has some sort of role, a very significant role. That is the intensity and intimacy of his relationship with nature. His intellectual capacity, his egalitarian outlook will elevate him in the higher stage of man. Our scripture thus says, Ayang nijo parang meti, laghu chetanasam, udarasharitanang cha, vasudhaiva kutumbako. Ayang nijo, this is mine, parang meti, that is others. This type of consciousness, this type of awareness is basically the narrow-minded people can say this. But the broad-minded people, udaracharitanang cha, vasudhaiva kutumbako. The entire globe is my relative. They go utilize Vasundhara, where man has significant role, where his movements had a profound and passionate effect. That is the inspiration, where nature is the prime source, environment is the prime source of joy and infinite bliss. Tagore realized when he was captivated in his childhood in various prose, in various writings, Tagore depicted that idea. In his notion of Amal Odoiwala, that the intimacy with nature, it was the urging force to him. Tagore said, the first stage of my realization was through my feeling of intimacy with nature. That intimacy is the real source of my joy and bliss. One day I was in the front of the veranda, in the porch of my house, and he uttered, Aji e probhate robir kor, kemone poshilo prane report. The sunshine has given some new outlook, which touched his mind. He realized this universe, this environment, a new outlook. He also said, Duar ajike kemone gelo khuli, jagot ashiya setha, koriche kolakoli. How the door has opened, and from that door, whole nature, environment, or universe is assimilating. I realized it. That's why Tagore says our ancestors worshipped trees, rivers, birds, stones, each and every biotic and abiotic
elements because they were believing all these are the manifestation of God or supreme absolute. He has some sort of gratitude towards nature and environment. He discovered that the spiritual tradition of India linked the spiritual and psychological bonds of element around him. Our great spiritual seers and thinkers they express their views in seeing this environment in their own outlook. Does Tagore say, we the human being, we are creating different barriers in the environment. We are tempering our nature and environment each and every moment. Thus Tagore says, Bosudhare Rekhonai Khando Khudra Puri. Don't confine our environment in a narrow domestic boundary. We can realize that man is the architect. He has some sort of vision. And he is not the tools of fatalism. He was dead against the deterministic approach. Because if everything will be paid termite, then why man will be responsible for his or her deeds? Human being, in one hand, man is animal. And for biological aspect and physical instinct, man is quietly dependent upon nature and environment. But as a man, he has a sovereign power who build his world or destroy his world. What can do? There is power. The most important fact that has come into the prominence along with the change of direction in our evolution is the possession of spirit. And this spiritual outlook, that's the real creativity of human being. That is the extraordinary power which lacks other animal. Therefore, it is surplus to man. It is the notion of freedom. This notion of freedom, Tagore, therefore, says the physical nature is quietly related to biological nature of man instinct. Whereas his spiritual nature, which makes him unique and gives to him some amount of freedom. This freedom does not mean the absolute freedom like the supreme or absolute reality. The first can be called the biological or physical aspect of man. And the other can be designated as the surplus in man, as the infinite aspect of man. These are just like the two ways. One is good way, another is bad way. Human being has some sort of freedom. Which way he will move? It is dependent. Which way he will move, it is dependent upon his decision. He has some sort of desire. Their desire
will motivate him to do something. Therefore, these are the two aspects is very important in human. That is the finite aspect and infinite aspect of man. In one hand, these two are the combined children. In one hand, he is the earth's child, but heaven's here. This is the very beautiful line. He is earth's child, but heaven's here. At one pole of being, he is just animal. At another aspect, there is a higher category, that is the spiritual aspect or infinite aspect of man. It is called, that is the surplus nature of man, which is not to other human beings, other animals of the environment or the universe. Therefore, these two aspects, finite aspect and infinite aspect of man, choto ami and bodo ami. In order to give an idea of nature of a finite man, Tagore lays emphasis on three aspects of man's finite nature. Firstly, he says that in his finite existence, man shares some of the qualities and characteristics which is just like the animal. He is also determined to some extent by the stimuli coming from the environment. For his livelihood, for performing some activities, some instinctive and mechanical activities, motor action and behavior, mechanically everything happening like the other animals. The second finite aspect, even his finite existence, man possesses certain characters that distinguish him from other living beings. All his senses are keenly developed and under the control of the self. He can regulate his impulses, his sense organs. That is the chakku, karna, nasika, jihva and tongue. These are the indriyos. He has some sort of power to control over them. Thirdly, the finite nature of man itself gives evidence the spiritual potentialities of man. An analysis of human desire shows that they are not always egocentric. Man always not confined to animal spirit, infinite aspect. Each and every moment, he is interested to transcend himself, not confined to his ego. That's aim is the realization of some social goal, some earning, that is the aesthetic sensibility, and constant struggle as well as trying to overcome the problems of the society, of the nature, of the environment. It can be said that consideration that guides the finite self are by and large the consideration of the embodied existence. Man spends his energy in trying to meet the demands and needs of the body. Food, clothing, shelter, means comfort, similar other consideration guides his life and activities. His instinct of acquisition, all are there. These are also needful for as a living organism for the man. But that's not his only aspect. The infinite aspect of man has been variously described by Rabindranath Tagore.
as universal in man, which elevate animal spirit into the divine spirit. Tagore, as a visionary, he determined nature, that aspect, infinite aspect. And for that, he can sacrifice his egocentric outlook. He can conquer his pain and striving for transcending individuality. The most obvious character of human being or man, that is nalpena sukham bhumai sukham sarvam sukham. I am not satisfied in scanty happiness, pleasure, ananda, joy. Rather, each and everybody is intended to acquire infinite joy. That's Tagore realized. This idea is depicted nicely in our scriptures, in the Vedas and Upanishads. Ananda rupa midang amritam jad vibhati. Wherever you see, there is ananda everywhere. This ananda is infinite joy. Brahma has created this universe, this environment, this nature, not for any urge, not for any absence or desire or abhava. He created this universe as his sabhava. Only for achieving ananda. Ananda rupani jayante jatani. Tagore, in Gitanjali, poems number 65, he invited each and everybody, let's come and join in my ananda, joy. He said, he uttered, Jagote ananda jagge amar nimantra. Dhanna holo manav jivan. As a human being, our activities will be like that. That will be the realization. We'll have to perform some sort of activities where each and everybody can take share. Jagote ananda jagge amar nimantra. Dhanna holo manav jivan. The entire universe, entire humanity is nothing. It is the notion of Jivan Devata. God is not outside like the deistic philosophical aspect, outside of the universe or environment. In Dhula Mandir, he clearly uttered this idea. Bhajan, pujan, sadhana, aradhana, samasta thak pore, ruddhadare devaloyer kone, keno achi sure. Why you are searching your reality, absolute reality, merely in your temple? Through the process of your chanting, in mantras, in prayer, your karma yoga is much more important. Whatever you will perform, he was a karma yogi. Jnana yoga, karma yoga. Tagore given emphasis karma yoga. That's why Jagata Ananda Jagge Amarani Mantra. This idea is the creativity of man's nature. The finite self responds to stimuli more or less in mechanical and predetermined manner. That's also needful, not illusion like Shankara. Shankara said, Brahma Satta Jagat Mitta Jiva Brahma Ivanapa.
Brahman is only real. But this concept is basically from the metaphysical aspect. Tagore was not confined to the transcending aspects of reality. Rather, his reality is that not in ascending aspect, rather he utilized descending aspects of reality. Like Rishi Aurobindo, ascending and descending processes there. But Tagore was very much fond of searching absolute within humanity. The Sufic notion is also, the Islamic notion is also there. Tagore, various times he was reading Masnavi of Jalaluddin Rumi and Divan of Hafiz. Where you are searching your reality, he is within you. Qulubul mu'minina arsalna. Hearts of the faithful is the real tone of your reality. This is the artistic aspect, which is hidden power of human being. It is not account of infinite nature that man's personality is dynamic and ever growing. This infinite aspect is a kind of realization. It is a sort of mukti. Therefore, he says, mukti ore mukti kothai pabi. Pran apuran biliye diye dedar jethai. You will have to sacrifice totally, unconditionally for the others. The synthetic approach, vision of reality, man, environment, intimacy, kinship with nature is very important, which is related to the freedom or infinite aspect of man. Man enjoys some amount of freedom, even in the physical realm, but that according to Tagore is like a freedom inside a cage. The physical man is basically limited by limitation of the physical body. The freedom that characterizes the infinite nature of man is spiritual freedom. The freedom of break the shackles of the infinite body and to aspire for the realization of oneness of unity. There is no broken boundary, rather unbroken boundary, where unity is everywhere. If we perceive, আমরা চক্ষু উন্মিলন করিলে দেখিতে পাইব জগতের সর্বত্রই এই ইউনিটি বা ঐক্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। Whenever we will open our eyes and see everything, there is the perfect harmony and unity in the universe, in the environment. For that realization, it needs perfect freedom, perfect harmony of relationship. That is the universal within the individual. One hand, he is individual, and his realization is universal. Therefore, he uttered very nicely, Amar Chetonar Range Panna Holo Sobuj. That means idealistic view, personal realization, that emerald become green. Like the idealistic view, the controversy between the realistic approach of philosophy and the idealistic approach of philosophy. In Indian perspective, Satkarjabad and Asatkarjabad. But idealistic view is very important. Tagore says, this is personality. This is personal realization. This personal realization, this is the personal experience, but the personality works for universality, for attaining universality. The most basic and perhaps the most important character, that is this aspect of infinite expression of activities, that is the expression of joy. Therefore, according to Tagore, this joy is anando, is inherent in the soul,
and whatever is considered to be beyond the physical, it is very important. Nothing but expression of joy. Man's natural urge for realizing the truth, the good and the beautiful is an expression of joy. Man's superiority lies here. Tagore that realized from his childhood, jal pore pata node, raindrops in falling, and the leaves of the trees are trembling. He realized the intimacy of joy is related to environment, nature. When he was young, he went through a sequence of partnering and union with the created nature. That is very important. He discovers nature's beauty, where divine presence is very important. Is confined to following the observation, the wonder of the gathering clouds hanging heavy with the unshed rain, the sudden sweep of a storm arousing vehement gestures along the line of coconut trees, the fierce lonely lace of the blazing summer noon, the silent sunrise behind the dew veil of autumn morning, kept my mind in the intimacy of environment and nature. This is the feeling. That feeling is idealistic approach. This feeling, being a lover of beauty and harmony, it is the reconciliation of unity and harmony. Man and nature, this intimate contact with nature helped Tagore to discover his inner being, inner man. This discovery is a notion of consciousness, where I and thou melted together. In his writings, Gitali and Gitanjali, various poems, this supremacy of man's power, man's freedom and unique nature expressed in very systematically. His Prakriti Bodh, his Vishwa Chetana, his man-nature relationship, all are here very important to understand his notion of environment. He said everything of the environment and universe, there is the music, everything is running is in rhythmic way. In his writing Bhagna Hriday, in his Shaishav Sangit, in his Sandha Sangit, in his Prabhata Sangit, there is the infinite joy. But when the natural calamities are coming, Tagore said, it is the Prakriti Pratishodha. We, the human being, for indulging our impulses, animalistic spirit, we are tempering our environment each and every day. Our Vasundhara reacting, that is the Prakriti Pratishodha, is a play of nature's love and joy of the universe that he enjoyed, where he forgotten the real values of our universe, of our environment. Therefore, Tagore is very, like Kant argues, all empirical. Consciousness has a necessary consciousness of myself as original appreciation. It is therefore absolutely necessary that in my knowledge, all consciousness should belong to a single consciousness, that of myself. This abiding and unchanging I, pure appreciation, is the basis of all our representation. This man's representation, pure appreciation, is the highest determining existence. That is the I am conscious of my own consciousness. It is highly philosophical. I am thinking that I am I.
I express the act of self-intuition that I am conscious of my own existence. This consciousness of my existence is given by self-intuition. According to Tagore, man's personality and creativity go together and they're working together. That's whenever a man will elevate and running by his infinite aspects. And infinite aspect, what is beautiful, that is beneficent. Oh, Goddess nature, in your beauteous world, no harm will be happen if man will channelize his own will power and realization. Nature has in general been conceptualized broadly into two forms. Thus, first as a power external to man, which includes earth and sky and sea and other environments around man. It is looked as a force which evolution has shown to be more powerful than man. However, there exists a relation between them. It is a power that man have alternately feared as man's most cruel enemy. Man is the dangerous animal of the world, and man is very fiercely animal to man now, because he is guided by his animal spirit. The other form of nature includes that, therefore, which is much more pertinent and important, that is the real, infinite human being. That is the human being when elevate and mixed with the Jivan Devata, which is rich, not confined to ritual, not confined to superstition, not mythologies, not in particular boundary. Rather, Tagore's concept of humanism is basically a service of mankind that elevate him in a higher category, and then he will realize that we as a human being, we have some sort of responsibilities where finite and infinite aspect of man will have to preserve our environment for sustainable development. Otherwise, the destruction will come, severe destruction will come and nullify our existence. For sustainable development, it is the utmost duty of each and every human being. It is the utmost duty of man to not only regulate by impulses, but at the same time must be regulated by his infinite entity. That entity will elevate him in a highest stage. And then he will utter চিরজনমের বেদনা ওহে চিরজনমের জীবনের সাধনা তোমার আগুন উঠুক হে জ্বলে কৃপা করিও না দুর্বল বলে যত তাপ পাই সহিবারে চাই পুড়ে হোক ছাই সব বাসনা. That's his aspect, is the real concept of love. If we'll disseminate that kind of love towards all, it is the immortality will prevail. ডাকো 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 আমারে তোমার স্নিগ্ধ শীতল গভীর পবিত্র আধারে তুচ্ছ দিনের ক্লান্তি গ্লানি দিতেছে জীবন ধুলাতে টানি সারা কোণের বাক্য মনের সহস্র বিকারে. Let's come and elevate yourself of infinite joy in utilizing the notion of freedom. And uttered mukta karo he mukta karo amare তোমার নিবিড় নিরর উদার অনন্ত আধারে মুক্ত করো হে আমারে মোর চিত্তপূর্ণ তীর্থে জাগর ধীরে ভারতের মহামায়ী ভারতের মহামানবের সাগর তীরে. That's we the human being, let's come and join. সবাকার হাতে হাতে ধরি হেথায় দাঁড়ায়ে দুভাই বাড়ায়ে নবীন অর দেবতারে
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তারে। That's man, nor devata, nomi nor devata. A man will be a god. That capacity is already inherent with man. হেথায় দাঁড়ায়ে দুবায়ু বাড়ায়ে নমি নর দেবতারে উদার ছন্দে পরম আনন্দে বন্দন করি তারে। Tagore says, I am looking for that মহামানব, ওই মহামানব আসে। আমি সুন্দরের পূজারী, I am really waiting for that মহামানব who will work for the sustainable development of our universe and everybody. Thank you all. Thank you very much, Professor Shirajul Islam, for your valuable speech. We are really overwhelmed. The topic of the speech was the philosophy of man and environment from Tagore's point of view. We really enjoyed. Thank you. Now I am asking Professor Nandita Bose to deliver her today's speech on environmental disaster. Madam, over to you. Madam, are you there? Hello. Yes, you are absolutely audible. Yes. Is it necessary to open my video? It will be better. Okay. Then obviously I shall do. Now, before starting my lecture, I want to tell, sir, my previous speaker, Sir Professor Sirajul Islam, is so eminent and so good speaker. His delivery also failed me in a disaster. I don't know in comparison with his lecture, I can tell what about environment. Now, good evening, everyone. Today, I am audible or visible both? Professor Anindya Bandyopadhyay? Audible, ma'am, audible. Yes. Yes, you Okay. are, madam. ওকে, আচ্ছা আরেকটা কথাও বলে নিই স্যারকে, যে আমি একটা পিপিটি দিয়েছি, সেই পিপিটিটাকে একটু প্রেজেন্ট করার কিন্তু প্রয়োজন হবে। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আছে, সেটা মানে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি, সেটাকে না দেখালে তো বলাটা একটু ডিফিকাল্ট। মানে আপনার থেকে হবে না, আপনি পারবেন কিন্তু সেইভাবে স্পিকারটা আমি শেয়ার করছি না স্ক্রিনটা, আমি তো অলরেডি এটা পাঠিয়েছি ম্যাডামকে। এটা কি যে কেউ মানে যেহেতু ওটা ওপেন আছে, ওটা যে কেউ কিন্তু করতে পারবে, যে কেউ পারবে, তাহলে আমাকে আবার বেরিয়ে গিয়ে ওই স্ক্রিনটাকে শেয়ার করতে, ওই কারণে আমি আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ও না, আমি ভাবছি যদি অসুবিধায় পড়েন তাই। না অসুবিধা নয়, ওটা এটা করা যাবে না, একটু রিঙ্কু যদি থাকে বা অন্য কেউ করতে পারে, যে কেউ করতে, এটা ওপেন পিপিটি, এটা রেস্ট্রিকশন নেই, করা যাবে কি? হ্যাঁ দেখছি। হ্যাঁ, তা নাহলে আমাকে আবার ঢুকতে হবে, বেরোতে হবে, করতে হবে। পিপিটিটা না হলে তো অসুবিধা। May I start? Madam, Yes, wait you 2 can, minutes. madam. Okay, I'm trying to share. Wait 2 minutes. Okay, thank you. Good evening, everyone. Today, we have gathered here to attend a national webinar for the celebration of World Philosophy Day 2021, sponsored by Indian Council of Philosophical Research and organized by the Department of Philosophy, Kolkata University. At first, I am offering my regards to Professor Dr. Manush Kumar Sannal, Honorable Vice Chancellor of Kolkata University, Professor Dr. Gautam Pal, Honorable Pro Vice Chancellor, and Professor Dr.
Amolendu Bhaiya, Honorable Dean, Arts and Commerce. I also paying my honor to the most eminent dignitary person, Swami Shastrogyanandaji Maharaj, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Pelur. My heartful respect to the speaker, eminent speaker Satchidananda Vishnu, Member Secretary, Indian Council of Philosophical Research, and Professor Sirajul Islam, most eminent speaker, Department of Philosophy, Religion, Vishwabharati. And I also pay my honor and gratitude to Dr. Kuhili Vishwas, Secretary Head of the Department of Philosophy, Kolkata University. And I thankful to the dignitary chairperson, Dr. Anindya Bandyopadhyay, Head of the Department of Sanskrit, Kolkata University. Last but not the least, I sincerely welcome all my students, friends, and teachers. Once again, I welcome everyone to the World Philosophy Day Celebration Day National Webinar today, 19th March 2022, with the theme of Philosophy of Man, Environment, and Sustainable Development. Everybody welcome. Thank you. হ্যাঁ Yes. হ্যাঁ নন্দিতা দি হয়েছে Thank you. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আচ্ছা, প্রথমে একটু বলে নিই, আমি কয়েকদিন হলো একটু ভাইরাসে মানে হালকা হলেও আক্রান্ত আছি। সেই জন্য আমার বলা এবং গলা দুটোই কিন্তু ডিস্টার্ব করতে পারে, সেই জন্য আপনারা কিন্তু এটা একটু মানবেন। Now I am going to focus on the topic. The title of my presentation is Environmental Disaster and Sustainable Development. I divided my presentation into two major parts. First part is environmental disaster. Second part is sustainable development. I shall deliver my talks following my PowerPoint presentation. Let me start my lectures. Achha. The slide, first slide is environment. First slide is type. First is ব্যাকে যেতে হবে। First slide আরেকটা ব্যাকে যেতে হবে, একটু আগে যেটা ছিল কন্টেন্টস এর আগে যেটা ছিল টাইটেলটা দিয়ে শুরু করলে ভালো। First slide showing my title of the presentation, Environmental Disaster and Sustainable Development. In Bengali, পরিবেশগত বিপর্যয় এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন। আচ্ছা, second slide please. Second slide, the contents of the talks are environment and disaster. Environment and disaster. What is environment? What is disaster? Sustainable development also. Slide number 3. Parallelly, slide number 3. Environment. The word environment has derived from the French word environner, meaning of encircle or to surround. The dictionary meaning of the word environment is surrounding by external conditions influencing development or growth of people, animals, or plants, living or working condition, etc. This definition involves 3 questions. What is surrounded? By what surrounded? Where surrounded? অর্থাৎ এই যে পরিবেশ, সেটা পরিবেশে বলতে গেলে যেটা বলা হচ্ছে লিভিং অর্গানিজম, কি পরিবৃত হয়ে থাকে, কার দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকে এবং তার কোথায় পরিবৃত থাকে। হ্যাঁ, তো answer to the first question is living objects in general and man in particular. Secondly, if man is taken to be surrounded, then physical components becomes the answer to the second question. In third answer is the space or habitat, যেখানে মানুষ বসবাস করে। But in fact, man cannot exist in isolation from animal and from plant life. Generally speaking, the environment is equated with nature, wherein physical components of the plant are, namely land, air, water, soils, etc., support and affect life in the biosphere. So environment is defined more comprehensively by others as a holistic view of the world, as in function at any point of time with a multiple of spatial,
element and socio-economic systems distinguished by mode of behavior of abiotic and biotic forms. In fact, environment is viewed in different ways with different angles. Environment is an inseparable whole and is constituted by the interaction of physical, biological, and cultural elements. Physical elements such as space, land, water, climate, soil, rocks, and minerals. This determine the variable characters of the human habitat, its opportunity resources. Biological elements such as plants, animals, microorganisms, and man constitute the biosphere. Cultural elements such as economic, social, and policy. আচ্ছা, বিষয়টা একটু বাংলাও বলি, আমার ছাত্রছাত্রীরা আছে, একটু বলে নি, তারপরে আমি এই স্লাইডটা দেখাচ্ছি, থাকুক এটা কম্পোনেন্ট হবে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আমি চেয়ারপারসনের অনুমতি নিয়ে মাঝে মাঝে একটু বাংলায় বলছি। দেখা যাচ্ছে প্রায় 600 কোটি বছরের ওপর সময় থেকেই এই পাহাড়, নদী, বন, জঙ্গল, কীট, পতঙ্গ, জল, মাটি, জীবজন্তু, মানুষ, এই সকল কিছু নিয়েই এই পরিবেশ কিন্তু গড়ে উঠেছে। সুতরাং উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাকেই পরিবেশ বলা যায়। পরিবেশ বিজ্ঞানী রটকিন এবং কেলার 1995-এ এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স নামক গ্রন্থে বলেছেন যে জীব, উদ্ভিদ বা প্রাণী তাদের জীবন চক্রের যে কোনো সময় যে সমস্ত জৈব এবং অজৈব কারণগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেই কারণগুলি সমষ্টিকেই পরিবেশ বলে। দ্য কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে 1992 এর সংস্করণে বলা আছে, পরিবেশ হলো উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বহিরঙ্গের অবস্থাগুলি সমষ্টি। এখানে বহিরঙ্গ মানে বহিরঙ্গ হলো চারপাশের অবস্থা, অর্থাৎ উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ, জৈব ও অজৈব কারণের সমাহার, এই হলো পরিবেশ। নাও স্লাইড নাম্বার কত নম্বর স্লাইড? কম্পোনেন্টসটা 5. Now I am discussing the slide number 5, components of environment বা পরিবেশ সংক্রান্ত উপাদান। এখানে স্লাইডে আমি যে ছবিগুলো দেখিয়েছি তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে প্রথম মানে 4টে যে উপাদানের কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টস, যেমন ল্যান্ড, এয়ার, ওয়াটার এন্ড সয়েল। সেকেন্ড হচ্ছে বায়োটিক কম্পোনেন্টস, প্ল্যান্টস, অ্যানিমালস। থার্ড হচ্ছে এনার্জি কম্পোনেন্টস, সোলার অ্যান্ড জিওথার্মাল এনার্জি। ফোর্থ কালচারাল কম্পোনেন্টস, সোসাইটি, ইকোনমি অ্যান্ড পলিসি। আমি এই ছবির মধ্যে দেখাচ্ছি অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টস, অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরস এর মধ্যে নন লিভিং, যেমন সানলাইটের একটা সানরে দেখে দেখানো হয়েছে, সানরে দেখিয়েছি, আর একটা ভাইরাস জাতীয় বিষয় এখানে উপস্থিত আছে। আর তারপরে ভাইরাসের এখানে লাইট ইন্টেন্সিটি, এই সূর্যের একটা ছবি দেখানো যাচ্ছে, সবাই দেখতে পাচ্ছে কি? টেম্পারেচারের একটা থার্মোমিটারের ছবি আসছে, যেখানে আমরা টেম্পারেচার শো করছি। এগুলো সবই নন লিভিং অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্ট। তারপর হচ্ছে পলিউশনের একটা ছবি দেখতে দেখাচ্ছি, আর তারপর হচ্ছে ময়েশ্চার, সবই হচ্ছে নন লিভিং অ্যাফেয়ার। নেক্সট হচ্ছে বায়োটিক ফ্যাক্টর। বায়োটিক ফ্যাক্টর লিভিং অর্গানিজম যেগুলো আছে, তার মধ্যে একটা লায়নের ছবি দিচ্ছি, যে জীবন্ত, যে ছুটে বেড়ায়। তারপরে একটা ডিজিজ মানে ভাইরাস, সেই ভাইরাস গঠিত যে ডিজিজ গুলো, তার মধ্যে জীবাণু থাকে, সেগুলো সব লিভিং। তারপরে আসছে ফুড, যে ফুড গুলো যা আমরা গ্রহণ করি, খাদ্যশস্য গুলো, সেগুলো একসময় যে তৃণ আকারে যেগুলো গড়ে উঠেছিল, সবই কিন্তু লিভিং এলিমেন্ট, লিভিং প্ল্যান্টের মধ্যে পড়ছে। আচ্ছা, সকলে কি দেখতে পাচ্ছে ছবিগুলো? হ্যালো, দেখা যাচ্ছে ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাডাম। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এবারে আমি একটু বলি যে আমার নেক্সট স্লাইডে দেখা যাচ্ছে, নেক্সট স্লাইডটা কত নম্বর? কম্পোনেন্ট হোয়াট ইজ এনভায়রনমেন্ট। হোয়াট ইজ এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আমি এটা গেল 4 নম্বর। 5 নম্বরটা তো দেখিয়েছি। নেক্সট হচ্ছে 6, 5-এর পরে আসছে 6। 6টা একটু শো করো রিঙ্কু।
এখানে একটা কথা বলা দরকার যে এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশ এবং দর্শন বিষয়টাকে নিয়ে একটু চিন্তা করার যে মানে জায়গা আছে, যে এনভায়রনমেন্ট মানে পরিবেশ যার মধ্যে আমরা থাকছি, আমাদের চারপাশে পাহাড় পর্বত নদী জঙ্গল হাওয়া বাতাস সবকিছুই পরিবেশ। এরপরে ফিলসফি, সেটা তো দর্শন, সেটা একেবারেই আমরা জানি যে আমাদের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক দিক নয়, আমাদের অনুভূতিগত বিষয়। ফিলোসফি সেই জায়গাটা থেকে আমরা এনভায়রনমেন্টকে কেমন করে মানে যুক্ত করব, এই পয়েন্টটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। The environment is multidisciplinary subject related to the geography and philosophy and other subjects also. The environmental philosophy, the most important question in my presentation, that what is the relation between environment and philosophy. I have mentioned earlier, environment is the sum total of living and non-living things which exert influence on living organisms present at particular area. And environment studies বলে একটা studies আছে, is a multidisciplinary subject. This subject related to science, economics, philosophy, political science, and law also. Again, philosophy has many branches. The most important branches are ethics and social philosophy. Environmental philosophy is the discipline in philosophy that studies the moral relationship between human beings and nature, as well as the value and moral status of the environment and its non-human contents. এই ডেফিনেশনটা ব্রেনান আনলো 2010 এ উনি দিয়েছেন। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ফিলসফি। এই প্রসঙ্গে বলি, এনভায়রনমেন্টাল ফিলসফিটা ইমার্জ হয়েছিল ইন দ্য ইয়ার 1970 in USA, Norway and Australia. Again, environmental ethics focuses on the moral status of and relationship between humans and nature. Ethics is a branch of philosophy, so environmental philosophy in broader concept that covers environmental ethics. So environmental ethics is ultimately about extensively moral consideration. Every objects have intrinsic value. They should be treated with respect for their own sake. Next, let us slide 6 দেখেন। ঠিক আছে, 6টাই চলবে, 6টা আরেকটু চলবে। এখানে দুজনের নাম আমি বলি, ক্লাসেও বলা হয়। পিটার সিঙ্গার, ইনি একজন প্র্যাকটিক্যাল এথিক্স, ওনাকে প্র্যাকটিক্যাল এনভায়রনমেন্টালিস্টও বলা যায়, and টম রেগানার। Two most eminent environmentalists fight for animal rights. Peter Singer follows utilitarianism from Bentham. To analyze the issue, Peter Singer holds that animals deserve equal moral consideration. Also, however, ethics or morality interrelated with each other. এই প্রসঙ্গে আমি আবারও একটু বলি, এথিক্স এর সাথে আমরা বুঝে গেলাম যে ফিলসফির যে শাখাটা এথিক্স আর যে শাখাটা মোরাল ফিলসফি বলা হয়, সেটা ওতপ্রোতভাবে পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত। মানে পরিবেশটা শুধুমাত্র মানুষের, এই যে প্রাণীকুল, সেই প্রাণীকুলেরও রাইটস আছে, আমাদের যেমন হিউম্যান রাইটস আছে, তাদের তেমনি রাইটস আছে, বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তাদের দুঃখ কষ্ট বেদনা আমরা অনুভব করতে পারি না, কিন্তু তাদের জন্য পিটার সিঙ্গার, টম রেগানারে এবং আরো অনেক এনভায়রনমেন্টালিস্ট অনেক কথা বলেছেন এবং তাদের রাইটটাকে এস্টাবলিশ করতে চেয়েছেন। এখন কথা হচ্ছে যে এই যে এথিক্স, এটাই কি শুধু এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে জড়িয়ে আছে? এই প্রশ্নটা আমাদের মাথায় আসে, কেমন করে আমরা শুধুমাত্র এথিক্স বা একটা ব্রাঞ্চ অফ ফিলসফির সঙ্গে এনভায়রনমেন্টকে জুড়ে দেবো? কিন্তু আমরা যদি ব্যাকে চলে যাই, ভারতীয় দর্শনের দিকে তাকাই, তাহলে দেখবো সেই যে বেদ থেকে এর সূত্রপাত। পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিবিদ্যার তত্ত্ব ভারতীয় দর্শনে কোনো নতুনত্ব বিষয় নয়। এই যে জীবকেন্দ্রিক সমানাধিকারের তত্ত্ব আমরা পাচ্ছি পিটার সিঙ্গারের বিরুদ্ধে, সেই তত্ত্ব আমরা ঐতিহ্য উপনিষদে পাই। বাণিজ্য পঞ্চভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশও আপো জ্যোতিষিংস্তানি বাণিজ্য ক্ষুদ্র মিশ্রানি বীজানি এতস্মা জায়তে প্রাণ মন সর্বেন্দ্রিয়ানি চ। অর্থাৎ এই বিশ্বজগতে যে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, সেই পরমাত্মা, সেই পরম ব্রহ্ম, তার থেকেই সমস্ত ভূত অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত, সকল ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র প্রাণীর উৎপত্তি তার থেকে। তিনি সকল প্রাণের বীজ এবং সকল ইন্দ্রিয় প্রাণ মনের উৎসস্থল সেই পরম পুরুষ ব্রহ্ম। আকাশ, বায়ু, সূর্য, জল, জীব ও জড় জগৎ
সকল কিছুই পরম ব্রহ্মের বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে স্মৃতি, শ্রুতি, বেদ, পুরাণ, সংহিতাতেও পরিবেশ সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনার প্রকাশ আছে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির একাত্মতার উপলব্ধি ভারতে সেই বেদের সময় থেকে, যুগ থেকেই ছিল। তাই পরিবেশমূলক চিন্তা ভাবনা থেকে পরিবেশমূলক নীতিবিদ্যার উদ্ভব। তাই মানব ও অমানব পরিবেশের প্রতি আচরণ আজ নৈতিক আলোচনার বিষয়। দর্শনের নীতিবিদ্যার একটি বিশেষ শাখা হিসেবে পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিবিদ্যা গড়ে উঠল, যার মূল বিষয় হলো পরিবেশ ও তার অন্তর্ভুক্ত প্রাণীকুল, বৃক্ষরাজি, অরণ্য, জল, নদী, পাহাড়, বায়ু, সূর্যালোক, গ্রহ, নক্ষত্র ও এক কথায় বিশ্বের চেতন ও অচেতন সবকিছু। একেই ঋত বলা হয়। ঋ মানে অর যে একটা ঋ আছে, সেই ঋত। আর ঋত হলো বিশ্ব নিয়ামক শক্তি, যা মানুষকে বিশ্বের সঙ্গে অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। নেক্সট আরেকটু আমি বলবো এই বিষয়ে। কান্ট তার ক্রিটিক অফ জাজমেন্ট গ্রন্থে এই মানুষের মঙ্গলের জন্য বিউটি অফ নেচারের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ভগবান বুদ্ধ পেটবস্তু গ্রন্থে বলেছেন, যে বৃক্ষরাজি ছায়া দিয়ে প্রাণীকুলকে গ্রীষ্মের উষ্ণতম দাবদাহ থেকে রক্ষা করে, সেই সকল বৃক্ষের ওপর আঘাত করা অন্যায়, অনুচিত, পাপ, অর্থাৎ বৃক্ষ উৎপাদন, শাখা পাতা খণ্ডন করা, এগুলি সবই অন্যায়, অমঙ্গলকর। বুদ্ধদেব তার বহু উপদেশ গাথার মাধ্যমে তার শিষ্যদের সতর্ক করেছেন, নিবৃত্ত করেছেন প্রাকৃতিক বস্তু ধ্বংস করা থেকে, এবং তিনি প্রাণীকুলের ওপর করুণার কথাও বলেছেন। জৈন দর্শনে আচারাঙ্গ সূত্রের প্রথমেই আছে, কীট পতঙ্গকে হত্যা, আঘাত করা নিন্দনীয়। মোট কথা, প্রকৃতির প্রতি আমরা যে কিভাবে ঋণী, কৃতজ্ঞ। প্রকৃতি ছাড়া শুধু মানুষের অস্তিত্ব থাকে না, থাকতে পারে না, এবং কোনো মুহূর্ত আমরা প্রকৃতির সাহায্য ছাড়া বাঁচতেও পারি না। এখন এই প্রসঙ্গে একটা কবিতা বা ছড়া যাই বলি না কেন, ক্লাস 4 পড়েছিলাম, সবাই পড়েছি, আজ এখানে যারা উপস্থিত আছে সবাই পড়ছে, সেইটা আমি একটু মনে করিয়ে দিতে চাই। সেই একটা ছড়ার মধ্য দিয়ে আমরা পুরো প্রকৃতি এবং তার কাছে আমরা কিভাবে কৃতজ্ঞ থাকতে পারি সেই বিষয়টার উল্লেখ আমি করছি। কবিতাটা আমি, ছড়াটা আমি একটু পড়ি, সবাই পড়েছো, ক্লাস 4 করবে এরকম সময় দিয়ে। সুনির্মল বসুর সবার আমি ছাত্র, যেখানে তিনি প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন এবং প্রকৃতিকে শিক্ষক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সবার আমি ছাত্র এই ছড়াতে আমি বলি, তোমরা সবাই পড়েছো, আজ আরেকবার পড়ো, আরেকবার শুনে নাও। আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে বাইরে, মাইন্ড ইট আকাশ। কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাইরে, বায়ু। পাহাড় শিখায় তাহার সমান, হই যেন ভাই মৌন মহান। খোলা মাঠের উপদেশে দিল খোলা হই তাইরে। সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয় আপন তেজে জ্বলতে, চাঁদ শিখালো হাসতে মোড়ে মধুর কথা বলতে। ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর, অন্তর হোক রত্ন আকর। নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম আপন বেগে চলতে, মাটির কাছে সহিষ্ণুতা পেলাম আমি শিক্ষা, আপন কাজে কঠোর হতে পাষাণ দিল দীক্ষা। ঝর্ণা তাহার সহজ গানে গান জাগালো আমার প্রাণে, শ্যামবনানী সরস্বতা আমায় দিল ভিক্ষা। বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র। তো এই ছড়ার মাধ্যমে মানে সুনির্মল বসু যিনি লিখেছেন, তিনি সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিকে আমাদের কাছে উজাড় ও উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এই বিশ্বের প্রতিটি অবজেক্টস আমাদের মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করে চলেছে নিরন্তর, কোনো ছেদ ছাড়াই। এই কবিতাটি এনভায়রনমেন্টাল এন্ড এথিক্যাল কানেকশন খুব ভালোভাবে তুলে ধরেছে। প্রকৃতির প্রতি আমাদের মনোভাব কি হওয়া উচিত। সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি হলো শিক্ষক এবং আমরা তার ছাত্র। এরপরে আমি এটা 6 নম্বরই চলছে তো, হ্যাঁ, এখানে আমরা একটু ওয়েস্টার্নের দিকটা একটু দেখে নিই। এখানে সকলে যারা পড়েছো তারা সকলেই আর্নেনেস, একজন নরওয়ে এনভায়রনমেন্টালিস্টের নাম শুনেছো, এবং আলডো লিওপোল্ড যিনি ল্যান্ড এথিক্স অর্থাৎ ভূমি নীতিবিদের কথা বলেছেন। এখন আর্নেনেসের প্রসঙ্গটা উত্থাপন করি। প্রসঙ্গত এই বিশ্বের সঙ্গে তার যে একাত্ম উপলব্ধি সেটা উনি ব্যক্ত করেছেন তার পরিবেশ সংক্রান্ত দর্শন। আর্নেনেসের পরিবেশ সংক্রান্ত দর্শনের নাম ইকোসফিটি। ইকোসফিটি, টি ফর ক্যাপিটাল, এটা বলতে হবে। এখানে একটা কথা বলার আছে যে আর্নেনেস তিনি MA পাস করে অধ্যাপনার চাকরিতে যোগ দেন, কিন্তু তিনি 1962-তে র্যাচেল কার্সনের একটা বিষয় পড়েছিলেন, সেটা হচ্ছে দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং। এটা পড়ার পর তার মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটে।
ও পরিবেশ রক্ষায় ও চর্চায় তিনি সক্রিয় আন্দোলনে অংশ নেন। অর্থাৎ তিনি তার চাকরি ছেড়ে দিয়ে পরিবেশ চর্চায় ও পরিবেশ রক্ষায় যোগ দিয়েছিলেন। কিভাবে সেটা করা যায়? তার ডিপ ইকোলজি বা গভীর বাস্তু সংস্থান তত্ত্বটির প্রতিষ্ঠা তিনি করেছিলেন বা প্রতিষ্ঠিত এই তত্ত্বটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নরওয়ের পর্বতচূড়া, এখানে একটা কথা বলি যে তিনি নরওয়েতে থাকেন, নরওয়ের দার্শনিক। এখানে তিনি যেখানে ছিলেন সেটা হচ্ছে পাহাড়ের উপরে একটা ছোট কাঠের একটা কেবিন ছিল। অর্থাৎ পাহাড়ের চূড়ায় যে কাঠের ছোট কেবিন বা কক্ষটা ছিল সেইটারই তিনি নাম দিয়েছিলেন টিউবার গ্যাস্টেইন। টিউবার গ্যাস্টেইন, এখানে টি শব্দটার অর্থ ইন্টারপ্রিটেশন বা এক্সপ্লানেশন। এখান থেকে আমরা ইকোসফি টি, যেটা তার ফিলসফির নাম, ইকোসফি টি পাই। ইকোসফি টিটা কি না, একটা ডেটা যেখান থেকে আমরা পাচ্ছি সেলফ রিয়ালাইজেশন বা আত্ম উপলব্ধির তত্ত্ব। কিভাবে সেটা সম্ভব? আমরা যত বেশি সংখ্যক প্রাণের সাথে একাত্মতা উপলব্ধি করতে পারবো ততই আমাদের চেতনার ব্যাপ্তির বিস্তার হবে। এখানে আমরা বায়োডাইভার্সিটি বা জীব বৈচিত্র্যের বৃদ্ধির প্রসঙ্গটা উল্লেখ করতে পারি। অর্থাৎ প্রাণ চেতন অবজেক্টের মধ্যে যত আমরা রিলেট করতে পারবো তত বেশি সংখ্যক আমরা, বেশি মাত্রায় আমরা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করতে পারবো। আর্নেনেস নিজের ভাষায় বলেছেন যেটা, আওয়ার সেলফ রিয়ালাইজেশন is hindered if the self realization of others is hindered. Our love of ourselves will fight this hindering process by assisting in the self realization of others according the formula live and let live। অর্থাৎ বাঁচো এবং বাঁচতে দাও, যার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করি তাই আমার সত্তা। এখানে বলি যে এই প্রসঙ্গে বলি যে আর্নেনেস বলেছেন যে আমরা যদি আমাদের জায়গা থেকে উৎপাদন হয়ে যায়, যদি আমরা আমাদের জায়গা থেকে সরে আসতে বাধ্য হই, তাহলে আমরা সেই জায়গায় থাকতে পারি না, সেই জায়গার অধিবাসী হতে পারি না। আমি যদি ভারতবর্ষ থেকে চলে যাই তাহলে আমাকে আর ভারতীয় বলা যাবে না, কারণ আমি সেই ভারতবর্ষের পরিবেশ, ভারতবর্ষের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছি। আমি যদি এখন অন্য কোনো দেশে যাই, সেটা আমি সেখানকার পরিবেশ আমার পরিবেশের মতো আমার কাছে আসতে নাও পারে, তাকে তখন আর আমি কিন্তু থাকবো না। এবার এখানে আমরা বলি যে সেই দেশে একবার নদীর জল ওই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যথেচ্ছভাবে ব্যবহার হচ্ছিল। সেখানে যে ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আদালতে, অর্থাৎ সে ওই আন্দোলনে জড়িয়েছিল, অর্থাৎ সে নদীকে নদীর জল তুলে নিয়ে বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি যে গঠন হচ্ছে তার বিরোধিতা করেছিল। এবার তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আদালতে। তখন সে একটা কথাই বলেছিল যে রিভার ইজ দ্য পার্ট অফ মাই লাইফ, নট অনলি লাইফ, রিভার ইজ দ্য পার্ট অফ মাই বডি অলসো। অর্থাৎ নদী আমারই সত্তার অংশ, আর যে আমার সত্তার অংশ তাকে যদি আমি বাদ দিই তাহলে আমি আর থাকি না। সেইভাবে বলা যায় যে যার সঙ্গে আমরা একাত্মতা বোধ করি তাই আমার সত্তা। However, from this ethical discussion we reach to the moral aspect. Slide number 7. Reading the please. Ethical guidance. এই আলোচনার পরে আমি দেখাচ্ছি যে তাহলে কতগুলো নৈতিক নিয়মাবলীর মধ্য দিয়ে আমরা এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশকে রক্ষা করতে পারি। নাম্বার 1, নেচার নট অনলি এক্সিস্ট ফর হিউম্যান, এটা কিন্তু রয়েছে এখানে। নেচার নট অনলি এক্সিস্ট ফর হিউম্যান বাট অলসো ফর স্পিসিস অন দ্য আর্থ। সেকেন্ড, it is the responsibility of human beings to protect all the species on the earth and share its limited natural resources. Number 3, wasteful usage of natural resources leading to the depletion of environment and affects the quality of life of all the species on earth. এই গাইডলাইন গুলো আমরা দিতে পারি। এবার স্লাইড নাম্বার 8 প্লিজ। স্লাইড নাম্বার 8 আমরা আরেকটা প্রসঙ্গে চলে আসি। আমি আমার বলেছি কিনা জানি না, খেয়াল করতে পারছি না। আমি বলেছিলাম আমার আলোচনাকে আমি যেভাবে ভাগ করেছি তার ফার্স্ট পার্টটা এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডিজাস্টার। তো এইখানে আমরা এখন ডিজাস্টার প্রসঙ্গে চলে এসেছি। ডিজাস্টার প্রসঙ্গে আমরা দেখছি যে একটা ডিজাস্টার শব্দটাকে আমরা ভেঙে ফেলেছি। অর্থাৎ if we speak of the word disaster we find following beautiful meaningful 8 letters.
এই যে 8টা শব্দ এখানে পাচ্ছি, সেই 8টা কি কি? ডিজাস্টার, DISASTER, D for destruction, বিপর্যয়, দুর্যোগ, ধ্বংস, I for incident, দুর্ঘটনা, আতঙ্কগ্রস্ত থাকা এবং আতঙ্কগ্রস্ত থাকা এবং দুর্ঘটনা, আতঙ্কগ্রস্ত থাকা এবং অনেক বিপর্যয়মূলক ঘটনা আমাদের এখানে ইনসিডেন্টের মধ্য দিয়ে আমরা প্রকাশ করতে পারি। S for suffering, কষ্টভোগ, দুর্ভোগ চূড়ান্তভাবে আমাদের ঘটে, ডিজাস্টার হলে। A for administrative, ফাইন্যান্সিয়াল ফেলিওর, যখনই একটা দুর্ঘটনা ঘটে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিকভাবে অবনমন ঘটতে থাকে। S for sentiment, sentiments of the people, human beings, অর্থাৎ সেই যে বিপর্যয়টা ঘটে তখন হিউম্যান বিংস এর মেন্টালিটি অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে যায় এবং তারা সেই দুঃখের মধ্যে একটা নিমজ্জিত হতে থাকে এবং নিজেদেরকে আর কমিউনিকেট করতে পারে না। T for tragedies, বিচ্ছেদ, বিরহ, মৃত্যু, ডিজাস্টারের রেজাল্ট হচ্ছে এগুলো। E for eruption of communicable diseases, যখনই নাকি এইগুলো ঘটতে থাকে তখনই নানা রকম ছোঁয়াচে রোগ বা রোগের উৎপত্তি হতে থাকে। সেই জন্য E for eruption of communicable diseases। আর লাস্ট ওয়ার্ড আর হচ্ছে রিসার্চ প্রোগ্রাম এন্ড ইটস ইমপ্লিমেন্টেশন, অর্থাৎ আমাদের এই যে একটা ডিজাস্টার ঘটছে সেইগুলোকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে এবং তার গবেষণা করে তাকে তার সলিউশনটা বার করে তার সফল প্রয়োগ করতে হবে, তবে আমরা নেক্সট ডিজাস্টারের হাত থেকে বাঁচবো। এখানে আমি একটা ছবি দেখে দিয়েছি, সেগুলো আমি বলছি পরে। তাহলে আমি একটুখানি ডিজাস্টারের এই যে 8 ওয়ার্ডস, তারপরেও আমি ডিজাস্টারের একটা ডেফিনিশন দিচ্ছি, যেটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন 1998 বলেছেন। According to World Health Organization, a serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, materials, economic or environmental losses that exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources. এটা WHO 1998 বলেছে। আচ্ছা, এইখানে বোধহয় এটা নেই, পরেরটাই রয়েছে। যাই হোক, আমি WHO এর সংজ্ঞাটা বলে দিলাম, ওটা স্লাইড 9 আছে। তো স্লাইড 8 আমরা এই ডিজাস্টার, এই যে বললাম ডিজাস্টার মানে হচ্ছে বিপর্যয়। সেই বিপর্যয় কিসের? না, আমরা দেখছি এই যে একটা ছবি, প্রথম ছবিটা একটা আর্থকোয়াক, ভয়ঙ্কর রকম আর্থকোয়াক। সেই আর্থকোয়াকের ফলে বাড়ি ঘর তছনছ হয়ে গেছিল এবং সেই বাড়ি ঘর বিধ্বস্ত হওয়ার, ভেঙে যাওয়ার ফলে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনযাপন সে অস্বাভাবিক রকম ভাবে বিধ্বস্ত হয়। আরেকটা ছবি দেখাচ্ছি যে ড্রট মানে কি? খরা মানে কি? যখন প্রকৃতিতে যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন সেই জলটা যখন প্রকৃতি পায় না তখন মাটি শুকনো হয়ে যায়, মাঠ ঘাট সব ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে যায়। সেই চৌচির মাঠ ঘাটে মানুষ, দেখো একটা ছবিটার মধ্যে মানুষ অসহায় ভাবে বসে আছে। সেই অসহায় ভাবে মানুষ উঠেছে, সে চাষবাস করতে পারছে না, সে জল পাচ্ছে না, সে প্রাণ ধারণ করতে পারছে না। ঠিক তার উল্টো দিকে রয়েছে ফ্লাড। আরেকটা ছবি আমি দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ফ্লাড। এই ফ্লাডটা আবার উল্টো দিকে দেখাচ্ছে, জল যখন অতিরিক্ত হয় তখন আবার মানুষের বিপর্যয় শুরু হয়। মানুষ কোথায় থাকবে? সে তার বাড়ি ঘর ছেড়ে জলের মধ্যেই ভাসতে থাকে এবং গাছের তলায়, গাছের ওপরে এবং নৌকায় এবং নানা রকম ভাবে সে জলই তখন তার আশ্রয় হয় এবং জলের উপরে তার মানে পার্মানেন্ট বাসস্থান পরিত্যাগ করে তাকে জলের উপরে কিছু আশ্রয় করে, কিছুকে অবলম্বন করে টিকে থাকতে হয়। এই চারটে ছবি আমি ডিজাস্টারে দেখালাম। একটা হচ্ছে আর্থকোয়াক, আরেকটা হচ্ছে ড্রট, নেক্সট হচ্ছে ফরেস্ট ফায়ার। ফরেস্ট ফায়ার হচ্ছে যখন নাকি বনভূমিতে আগুন লাগে, একটা ভয়ঙ্কর। বনভূমিতে আগুন লাগলে প্রকৃতি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। যে প্রকৃতির জন্য আমরা বেঁচে আছি, যে প্রকৃতি আমাদের শিক্ষক, সেই প্রকৃতি যদি তপ্ত হয়ে অগ্নিগর্ভে পরিণত হয়, সেটা মানুষের জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং সেটা মানুষের জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে এবং ফরেস্টের পর ফরেস্ট দাবানলে দখল হয়ে যায় একটা ফরেস্টের, তো তখন মানে অস্তিত্ব টিকে থাকে না। নেক্সট স্লাইড নাম্বার 9। স্লাইড নাম্বার 9। ও ডেফিনিশন নাকি? হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি যদিও বলে ফেলেছি স্লাইড 9 এর একটা কুয়ের ডেফিনিশনটা,
এটা আমি বলেছি। সুতরাং আমি এখন আর হুটা বলবো না। নেক্সট যে ডেফিনিশনটা অ্যাকর্ডিং টু আমেরিকান রেড ক্রস সেটা আমি বলি। আমেরিকান রেড ক্রস বা ARC তারা বলেন a disaster can be defined as an occurrence either nature or man-made that causes human sufferings and creates human needs that victims cannot alleviate without assistance. So any occurrence that causes damage, ecological disruption, loss of human life, or deterioration of health and health related issues can be called disaster. আরো বলি যে এই disaster ওয়ার্ডটা is the word disaster derived from French désastre, TRE, which means in Greek is bad start, অর্থাৎ bad start। এই অর্থে মানে একটু এটাকে গ্রহণ করা হয়, অর্থাৎ এটা অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল একটা মিনিং। The root of the word disaster comes from an astrological theme in which the ancient used to refer to the destruction or deconstruction of a star as a disaster. The ancient people believed that the disaster is occurred due to the unfavorable position of the planets or act of God. আচ্ছা, স্লাইড নাম্বার এটা বোধহয় হয়ে গেল না, এটা হয়ে গেল। দেখি নেক্সট স্লাইডটা। নেক্সট স্লাইডে আমি ডিজাস্টারের ক্লাসিফিকেশনটা দেখাচ্ছি। Disaster are classified into three types: natural disaster, man-made disaster, hybrid disaster. এখানে আমি দেখো ন্যাচারাল ডিজাস্টার থেকে আমি দেখি যেটা স্বাভাবিক প্রকৃতিগত যে বিপর্যয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, তার মধ্যে আর্থকোয়াক, ফ্লাড, ড্রট, এই ছবিগুলো আমি এই আগের স্লাইডে দেখিয়েছিলাম। তারপরে আসছে ম্যান-মেড ডিজাস্টার, অর্থাৎ গ্লোবাল ওয়ার্মিং, প্লাস্টিক পলিউশন, রেডিয়েশন হ্যাজার্ড এবং হাইব্রিড ডিজাস্টার ফ্ল্যাশ ফ্লাড। তো আমরা প্রথমে আমরা নিচ্ছি ন্যাচারাল ডিজাস্টার। ন্যাচারাল ডিজাস্টার কি? এই যে আর্থকোয়াক, ফ্লাড আর ড্রট, এগুলো আমরা দেখলাম পিকচারে। এছাড়াও আরো প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়, সেগুলো হচ্ছে হারিকেন স্টর্ম এন্ড ট্রপিক্যাল স্টর্ম, টর্নেডো, সুনামি, সাইক্লোন, ল্যান্ডস্লাইড এন্ড ডেব্রিস ফ্লো, থান্ডারস্টর্মস, ওয়াইল্ড ফায়ার, ফরেস্ট ফায়ার, উইন্টার এন্ড আইস স্টর্মস। তো আমার এই পিকচারের মধ্যে আমি ডিজাস্টারের তিনটে উল্লেখ করেছি: ফরেস্ট ফায়ার, ড্রট এন্ড ফ্লাড। আচ্ছা, স্লাইড 10, স্লাইড 10 কত নম্বর গেল? স্লাইড 10 চলছে। স্লাইড 10 এ নেক্সট হচ্ছে ন্যাচারাল ডিজাস্টারের পরে আমরা আসছি ম্যান মেড ডিজাস্টার। তবু ন্যাচারাল ডিজাস্টার আরেকটু বলা দরকার। সুতরাং ন্যাচারাল ডিজাস্টার is a major unfavorable event resulting from natural process of the earth. Primarily, natural disaster may be classified into two types. এখানে আমরা ন্যাচারাল ডিজাস্টারের আমরা দেখছি নেক্সট স্লাইডে 11 স্লাইডে দেখানো যাবে। 11 স্লাইড নাম্বার 11। এখানে দেখানো হচ্ছে ছবিতে মেজর আনফেভারেবল ইভেন্ট রিজাল্টিং ফ্রম ন্যাচারাল প্রসেস অফ আর্থ, ফ্লাড এন্ড আর্থকোয়াক। এখানে আমরা একটা ফ্লাডে, যেটা নেপালে হয়েছিল আর্থকোয়াকটা 2015 এ, সেই আর্থকোয়াকের ফলে সমস্ত বাড়িঘর ভেঙে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং মানুষের অস্তিত্ব থাকা তখন মুশকিল ছিল। তারপরে যেটা প্রায় হয়, যে ফ্লাডটা প্রায় হয়, এটা বিহারে কোশি ফ্লাড বলে। কোশি নদী আছে, সেই কোশি নদীতে যে ফ্লাড হয়, সেই ফ্লাডটা প্রতি বছরই প্রায় হয়। সেই কোশি নদীর যে বন্যা, তার একটা চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে এই স্লাইডে। ন্যাচারাল ডিজাস্টার আবার আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি, একটা ল্যান্ড রিলেটেড, একটা ক্লাইমেট রিলেটেড। ল্যান্ড রিলেটেড ডিজাস্টার হচ্ছে আর্থকোয়াক, ভলক্যানো, ল্যান্ডস্লাইড, রিভার স্লাইড এবং সি স্লাইড, ইরোশন। অর্থাৎ এই ইরোশন গুলো নদী, সমুদ্র ভেঙে পড়ছে, পাড় ভেঙে পড়ছে, অগ্নিপাত, আর্থকোয়াক, এগুলো সবই হচ্ছে ল্যান্ড রিলেটেড ন্যাচারাল ডিজাস্টার। সেকেন্ডলি, ন্যাচারাল ডিজাস্টারের আরেকটা পার্ট হচ্ছে ক্লাইমেট রিলেটেড, এটা হচ্ছে ড্রট, খরা আর ফ্লাড। সেই ড্রট, খরা, ফ্লাড ছাড়াও স্টর্ম, সাইক্লোন, এগুলোকেও আমরা ক্লাইমেট রিলেটেড ডিজাস্টার বলতে পারবো। এবার
slide number 12. Next slide. Slide number 12. এখানে আমি ম্যানমেড পলিউশনের উপরে কিছু বলছি। এই ম্যানমেড ডিজাস্টারটা পুরোটাই এই বিপর্যয়টা আমরা ডেকে এনেছি। আমরা মানে হিউম্যান বিংস। এখানে আমি কতগুলো ছবি দেখিয়েছি, তার মধ্যে ল্যান্ড পলিউশন, এয়ার পলিউশন, ওয়াটার, প্লাস্টিক পলিউশন এটসেট্রা। এই ল্যান্ড রিলেটেড যে ডিজাস্টারটা, এটা আমরা দেখাতে পারি অনেকগুলো ভাবেই আসতে পারে। The disaster which is caused by human beings is called man-made disasters resulting from the activities of man. এটা আমরা করেছি, স্বেচ্ছায় করেছি, সচেতন ভাবে করেছি, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে করেছি, মানুষের সুবিধা করতে গিয়ে। তাহলে ম্যান-মেড ডিজাস্টার মধ্যে আমরা আরো যেগুলো পাই সেগুলো বলি: এয়ার পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন, ল্যান্ড পলিউশন, সয়েল পলিউশন, প্লাস্টিক পলিউশন, ক্রাইম, civil disorder, terrorism, and other than these, fires, industrial activities, bomb blasts, war, riots, destruction of buildings, and so on. এগুলো man-made disaster. Man-made disasters have an element of human intent, negligence, or error involving a failure resulting from the natural hazards, as opposed to natural hazards. ন্যাচারাল ডিজাস্টার থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে এই মানুষ ভবিষ্যৎকৃত যে ডিজাস্টার, সেটা হচ্ছে ম্যানমেড ডিজাস্টার। মানুষই ইচ্ছা করে এই ডিজাস্টার গুলো ঘটিয়ে করতে চলেছে। তার হয় সেটা নেগলিজেন্সিতে, অথবা ভুল করে, অথবা ইন্টেনশনালি, সেইগুলো আমরা দেখে যাচ্ছি। যে এই যে ছবিটা দেখানো যাচ্ছে, পলিউটেড বাই দ্য প্লাস্টিক, যে নদীর জলের নাব্যতা 1994 নদীর জলের নাব্যতা কোথায় কমে যাচ্ছে, কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে? সেই তখনই 2022। তাহলে সেই নাব্যতা কোথায় গেছে? সেখানে সব প্লাস্টিকে পুরো জলটা মানে এমন ভাবে পলিউটেড হয়ে গেছে যে পলিউশনটা আমরা এইভাবে প্লাস্টিক পলিউশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। 2014 একটা ছবি দেখানো হয়েছে, সমুদ্রের মধ্যে প্লাস্টিকে জড়িয়ে যেসব সামুদ্রিক প্রাণী তাদের অস্তিত্ব সংকট হচ্ছে, তারা সেখানে টিকে থাকতে পারছে না। একটা প্রাণীকে দেখানো হয়েছে, বোধহয় সামথিং জাস্ট লাইক টর্টয়েস, আই থিঙ্ক এটা কচ্ছপ জাতীয় কোনো প্রাণী, তাকে প্লাস্টিকের বেড়া জালের মধ্যে আটকে ফেলা হয়েছে। আটকে ফেলা তো প্লাস্টিক মানুষ নিক্ষেপ করতে করতে জলে, সে ওই পাকে চক্রে প্লাস্টিকের মধ্যে তার সে ঢুকে পড়েছে, এবং এইভাবে ঢুকে পড়ে তার জীবন সংকট হচ্ছে। এবারে আমি একটা দিল্লিতে দেখছি এয়ার পলিউশনের চিত্র। দিল্লি স্মগ বলছে, দিল্লি স্মগ অর্থাৎ এটা ফগ না, এটা স্মোক প্লাস ফগ মিলে হচ্ছে স্মগ। দিল্লির যে একটা গেট, সেই গেটটাকে দেখা যাচ্ছে না। দিল্লির পলিউশন এত বেড়ে গেছে যে সেখানে আমরা এবছরও খবরে দেখেছি স্কুল, কলেজ, অফিস সব ছুটি দেওয়া হয়েছে, কারণ সেখানে দৃশ্যমানতা সেখানে কিন্তু হ্রাস পেয়ে গেছে। মানুষ 12টার আগে বাড়ি থেকে বেরোতে পারতো না, কিছু দেখা যায়। সেটাকে বলা হচ্ছে, এখানে একটা দিল্লি স্মগের আমি ছবি তুলে ধরেছি। এইখানে স্মোক এন্ড ফগ মিলে হচ্ছে স্মগ। এই স্মগটা এমনই গুরুতর যে মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে পর্যন্ত বাধা সৃষ্টি করেছে। বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারে না, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস তারা নিতে পারছে না। এই অবস্থা হচ্ছে, আমরাই তাইরা করেছি। এগুলো সমস্ত ম্যান মেড ডিজাস্টার। নেক্সট আমি দেখাচ্ছি, আন্টার্কটিকা আইস মেল্ট হয়ে যাচ্ছে। এমন গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর সৃষ্টি হয়েছে যে আন্টার্কটিক সেইখানে যে মানে কঠিনতম শীতলতম জায়গা, সেখানকার বরফ গলে গলে পড়ছে। এই দুটো চিত্র পাশাপাশি আছে, যেখানে আন্টার্কটিক আইস মেল্ট হয়ে সেখান থেকে গলে গলে আসছে, এবং আস্তে আস্তে এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর যে ফসল, সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি চূড়ান্ত ভাবে। নেক্সট হচ্ছে হাইব্রিড ডিজাস্টার। নেক্সট স্লাইড কি আছে? স্লাইড নাম্বার 30। হাইব্রিড ডিজাস্টার। আমার এটা পড়তে মানে এটা যখনই আলোচনা করি আমার মজা লাগে, কারণ আমি দেখেছি যে আমাদের বাড়িতে যখন বাজার আসে লম্বা লম্বা ঢেঁড়স, সেই ঢেঁড়স গুলো আকৃতি প্রায় মানে ঢেঁড়স যে গাছে দেখি তার আর এই ঢেঁড়স মানে আকাশ পাতাল। এখন সমস্ত সবজি সবসময় পাওয়া যায়। শীতকালের ফুলকপি গরমকালে পাওয়া যায়। আমরা যেই সময় এঁচড় খেতাম সেইটা এখন শীতকালেও পাওয়া যায়। মানে এখানে সবই হচ্ছে হাইব্রিড। হাইব্রিড ফসল, এগুলো আমরা সবই জানি যে সেগুলো সমস্ত কৃত্রিম ভাবে সেগুলো উৎপাদন করা হয়, সেটা ম্যানমেড। কিন্তু সেগুলো তার ফলে যে সিচুয়েশনটা তৈরি হচ্ছে পরিবেশগত বিপর্যয়, এইখানে হাইব্রিড ডিজাস্টারের কথা বলা, সেটা আবার কি জিনিস?
চাষবাস নাই এর করে হলো হাইব্রিড ডিজাস্টার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দুটো ইনসিডেন্ট বলছি ন্যাচারাল ফেনোমেনা কজ বাই হিউম্যান ইন্টারভেনশন এখানেও মানুষ মাথা ঘুরে ফেলেছে আমরা জানি খবরে সবাই দেখেছি যে 2013-এ উত্তরাখণ্ডে ফ্ল্যাশ ফ্লাড হয়েছে ফ্ল্যাশ ফ্লাড মানে হরকাবানটা তুমি সবাই জানো আমরা সবাই জানি মানুষ প্রস্তুত থাকে না মানুষ এখানে ঘোরাফেরা করছে হঠাৎ একটা বানের সেই বান মানুষকে এবং সেখানে যা যা ছিল সবকিছুকে ভাসিয়ে ধাও করে দিল তারা সবাই ডুবে গেল এখানে একটা শিব মূর্তি মন্দির থেকে এসে অর্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় সেই হরকাবানের ফলে ফ্ল্যাশ ফ্লাডের ফলে হরকাবানের ফলে সেইখানে বালির মধ্যে সে আটকে গেছে দিস ইজ দ্য ফ্ল্যাশ ফ্লাড এবং দিস ইজ কল্ড হাইব্রিড ডিজাস্টার নেক্সট আরেকটা দিয়েছি লাদাখ ফ্ল্যাশ ফ্লাড 2010-এ লাদাখ সেইখানেও একটা ফ্ল্যাশ ফ্লাড হয়েছিল হঠাৎ সেই হরকাবানে মানুষ তার বাড়িঘর সব ভেসে গেছে সেই ভেসে যাওয়ার ফলে একটা সোসাইটিতে ডিসরাপশন হয়েছে চূড়ান্ত ডিজাস্টার এখানে আমরা দেখতে পেয়েছি নেক্সট স্লাইডে আমরা চলে আসতে পারি হাইব্রিড ডিজাস্টার আচ্ছা একটু বলে নিই হাইব্রিড ডিজাস্টার ক্যান বি ডিফাইন্ড as a natural phenomenon where human intervention causes disorder that leads to big risk events resulting in a disaster that exceeds the capacity of society to respond to the most important times of these disasters flash flood অর্থাৎ উত্তরাখণ্ডের হরকাবান লাদাখের ফ্ল্যাশ ফ্লাড এগুলো আমরা উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরতে পারি আচ্ছা কত নম্বর স্লাইড গেল 13 নেক্সট হচ্ছে 14 নেক্সট হচ্ছে 14 এ আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট আচ্ছা এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কথাটা খুব বাংলাটা একটু অনেক রকম পাওয়া যায় যেমন আমি পড়েছি টেকসই উন্নয়ন সাস্টেনেবল মজবুত উন্নয়ন এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন এই তিনটের মধ্যে আমার দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নটাই সর্বোত্তম বলে মনে হয়েছে সেই জন্য সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টের বাংলা আমরা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন বলতে পারি এখানে আমি এই কথাটা বলার আগে আমি একটু ডিজাস্টারে ব্যাকআপ চলে যাই আমি একটু বলি রবীন্দ্রনাথের একটা ঘটনা জীবন সেটা না বললে তাহলে রবীন্দ্রনাথ তার প্রকৃতিতেও তো প্রথমে জড়িয়ে আছে প্রকৃতির যে কোনো বিষয় উল্লেখ করতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে বলতেই হবে রবীন্দ্রনাথ একবার 1916 সালে তিনি জাপানে যাচ্ছেন অন দ্য সি এবার সমুদ্রে যে জাপানে যাওয়ার পথে সমুদ্র জাহাজ যাচ্ছিল জাহাজের উপর দাঁড়িয়ে উনি দেখলেন সমুদ্রের জলে অপরিশোধিত অর্থাৎ অবিশুদ্ধ সেই তেল ভেসে চলেছে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন এবং তখন তিনি পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে আতঙ্কিত হন অর্থাৎ 1916 সালে সেই অপরিশোধিত তেল সমুদ্রের জলকে কিভাবে দূষিত করেছিল সেটা রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎ করেছিলেন তিনি শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশে গাছের ছায়ায় নৈসর্গিক দৃশ্যের বুকে ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনে নানা গান আবৃত্তি নৃত্য ইত্যাদি সূচনা করেছিলেন যাতে পরিবেশের সাথে প্রকৃতির সাথে ছাত্রছাত্রীদের যোগসূত্র তৈরি হয় এই প্রসঙ্গে বলি যে মানুষ কিভাবে ম্যানমেড ডিজাস্টারের ঘটনা রক্তকরবী নাটক যখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন সেই লেখার প্রেরণা কোথা থেকে পেয়েছিলেন একদিন তিনি শিলংয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন তখন দেখা যাচ্ছে একটা মরচে মানে জং বলে না যেটাকে জং লালচে লালচে করছে একটা ব্যাপার সেটা একটা লোহা সেই জং ধরে গেছে মরচে ধরে গেছে ফলে উঠে সেই লোহা দিয়ে রক্তকরবী ফুলের গাছটাকে কেটে ফেলা হচ্ছে ধ্বংস করা হচ্ছে এটা দেখে উনি রক্তকরবী নামক নাটকটা লেখেন আরেকটা নাটক সেটা হচ্ছে মুক্তধারা সেখানেও তিনি দেখিয়েছেন মানুষের লোভের ফলে প্রাকৃতিক ক্ষতির একটা জায়গা সেখানে তিনি দেখিয়েছেন কারণ সেখানে একজন রাজা ছিল সে একটা দানবীয় যন্ত্র দিয়ে একটা খরস্রোতা নদীর পথ রুদ্ধ করতে চেয়েছিল একটা নদী যখন বয়ে চলেছে সেই নদীটাকে বইতে দেবে না তাকে আটকে দেবে তার জন্য সে একটা যন্ত্র দানবের মতো বিশাল যন্ত্র সে রাজা সেই নদীতে রেখেছিল এইবার ওইটা দেখে রাজকুমার কিন্তু প্রধান্বিত হয়েছিল তিনি তখন সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রাজার বিরুদ্ধে প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য আন্দোলন করেছিল এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মুক্তধারার নাটকও তার কিন্তু প্রকৃতির প্রতি এই মানুষের অত্যাচারের যে লোভ যে প্রকৃতিকে যে নিজের কবলে আনার প্রচেষ্টা সেটার প্রতিবাদ
এছাড়া অরণ্য দেবতা প্রবন্ধেও মানুষের অনৈতিক সর্বগ্রাসী লোভের দ্বারা বনজ সম্পদ বিনাশ করার যে প্রচেষ্টা সেটাও কিন্তু তিনি সেই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। নিজেদের মানুষ ধ্বংস করে চলেছে। কিভাবে? তার প্রকৃতিকে ধ্বংস করা মানে মানুষ তার নিজেকেই ধ্বংস করছে। সেখানে জ্বালানির কাঠের জন্য গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। এইখানে বাস্তু সংস্থান বা ইকোলজির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। সেটা রবীন্দ্রনাথ তার অরণ্য দেবতা প্রবন্ধে বহু আগে উল্লেখ করে গেছেন। এরপরে আমরা বলি যে রবীন্দ্রনাথের সব লেখনীতেই আমরা এই এই প্রকৃতির উল্লেখ, মানে প্রকৃতিগত বিষয়টা তার লেখনের মধ্যে দিয়ে আমরা স্পষ্টভাবে পাই। এরপরে আমরা নেক্সট পোর্শনে চলে যাই, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট। সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এই যে জায়গাটা, এই স্লাইডে আমরা this is my second part of my presentation. Sustainable development denotes material growth of humans and improvement in lifestyle with growing demands of ecological resources and maintenance of environmental quality and ecological balance. W.P. Cunningham and A.B. Cunningham have defined sustainable development in the following manner. Sustainable development means progress in human well-being that we can extend or prolong over many generations rather than just a few years. Again, another definition by G.H. Harlem 1987 এ দিয়েছেন, sustainable development may be defined as an approach to meet the needs and aspirations of the present without compromising the ability to meet those of future. এই নেক্সট স্লাইডেও আমরা এটা দেখতে পাই। এখানে একটা ছবি আছে, সেই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে preservation and whether possible expansion of the sustainable freedom and capabilities of people today without compromising the capability of future. অর্থাৎ প্রকৃতিকে রক্ষা করা, প্রিজার্ভ করা এবং তাকে ধরে রাখার জন্য যে সমস্ত চাহিদা সেগুলোকে আমাদের পূরণ করতে হবে স্বাধীনভাবে, এবং মানুষকে আজকে সেইখানে নিয়ে যেতে হবে। কোনো রকম কিছুর জন্য ভবিষ্যতে মানুষের অনেক চাকরি বাকরি হবে, অনেক উন্নতি হবে ভেবে বসবাসের জন্য আমরা গাছপালা কেটে ফেলছি, সেগুলোকে সেই জায়গায় কলকারখানা করছি, এই কথা ভেবে নয়। উইদাউট কম্প্রোমাইজিং দ্য ক্যাপাবিলিটি অফ ফিউচার, ভবিষ্যতে আমরা কি সুবিধা পাবো সেটা ভাববো না ভেবে আমাদের একটা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। Again, another definition by G.H. Harlem 1987. Sustainable development may be defined as an approach to meet the needs and aspirations of the present without compromising the ability to meet those of future. ভবিষ্যতের কথা আমরা এখানে ভাবতে যাব না। Next, the sustainable development. So, আমরা বলতে পারি generally means that the present generation should satisfy their demands without hindering the economic progress which is necessary for the next generation. Long-term sustainable development should be planned methodically to cope up with the state of present environment. The main goal of my topic should be to improve the sociological and economical status of man by wiping disaster and by introducing education and health scheme for all. By launching any development projects, environment must not be disturbed under any circumstances. In 1980, an exhaustive report on world conservation strategy was published by IUCN. IUCN মানে International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. এরা একটা স্ট্র্যাটেজি দিয়েছিল সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য, and in 1992 বসুন্ধরা কনফারেন্সে এখানেও আমরা দেখেছি যে সেখানেও 1992 বসুন্ধরা কনফারেন্স হয়েছিল, সেখানেও সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাডপ্টেড হয়েছিল, সেখানেও কিছু স্ট্র্যাটেজি অ্যাডপ্টেড হয়েছিল। সুতরাং এই সব ডকুমেন্ট থেকে আমরা বলতে পারি যে ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজি, যেটা IUCN বললাম এক্ষুনি, which was developed in the international forum, argued that 3 priorities should be incorporated into all development programs. Into priorities কি? Maintenance of ecological processটাকে আমাদের ধরে রাখতে হবে, সাস্টেইনেবল ইউজ অফ রিসোর্সেস, প্রাকৃতিক সম্পদকে স্থায়ীভাবে এবং উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করতে হবে, মেইনটেইন অফ জেনেটিক ডাইভার্সিটিটাকেও আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে,
Sustainable development becomes popular after the World Commission of Environment and Development, a Brundtland Commission in 1983. The World Commission emphasized that the integration of economic and ecological systems is extremely important if sustainable development is to be achieved, and coined a broad definition of sustainable development. Development means the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. Next, sustainable development. Next হচ্ছে এটা হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের উপরে একজনের কথা না বললে হয় না, মানে না বললে বিষয়টাকে ব্যাখ্যাও করা যাবে না, এটা অন্যায় হবে। অমর্ত্য সেনের যে একটা বিখ্যাত প্রবন্ধ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি, অমর্ত্য সেন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি প্রবন্ধে বলেছেন, সাস্টেনেবিলিটি ইজ নট এ নিউ সাবজেক্ট। দ্যাটস কি হলো, অমর্ত্য সেনেরটা পাওয়া যায়নি না, আগেরটা মনে হয় অ্যাকর্ডিং টু অমর্ত্য সেন ওইটাই। হ্যাঁ, ওটা আমি বলিনি, অমর্ত্য সেনের কথা উল্লেখ করা হয়। হ্যাঁ, এটাই আমি বলছি। Understood to depend on the strength and resilience of the natural world which we inhabited. He arised the question, in একটা question তুলেছেন, whether environment priorities should be seen only in the terms of sustaining the fulfillment of our needs rather than sustaining our freedom. As responsible citizens with the moral power, we should think about the issues that go well beyond our narrowly defined self-interest. In reference, it can be mentioned that Brundtland Concepts of Sustainability, 1992, and Robert Solow এবং ব্রান্টল্যান্ড একজন ইকোনমিস্ট, তাদের যে সাস্টেনেবিলিটি সম্পর্কে কি কনসেপশন সেটা উনি তুলে ধরেছেন ওনার প্রবন্ধে। অলমোস্ট প্র্যাকটিক্যাল স্টেপ টুয়ার্ডস সাস্টেনেবিলিটি, এই সাস্টেনেবিলিটি বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের পক্ষে তাদের একটা অদ্ভুত প্র্যাকটিক্যাল একটা স্টেপ তারা নিয়েছিলেন। They say we should achieve a standard of living at least as good as our own and to look after our next generation. Similarly, আমরা যেমন আমাদের জন্য বাঁচবো, আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং থেকে উন্নত করব, একইভাবে একই প্রকারে এবং সকলের মঙ্গলের আর বেশি বাকি নেই, সময় হয়ে গেছে। তিনি সেখানে তারা আবার বলেছেন লিভিং at least as good as our own to look after our next generation. Similarly, Solow formulate the sustainability. Solow কতগুলো সাস্টেনেবিলিটির উপরে কতগুলো ফর্মুলা দিয়েছে। ফার্স্ট, to focus on sustaining living standards to provide motivation for environmental preservation. প্রথমে আমাদের প্রকৃতিকে ধরে রাখতে হবে। Secondly, the environment of the future generation receives attention through provisions to be made by each generation for its successor. The generation coverage is thus comprehensive. Amartya Sen concludes his article by saying that we have our needs, but our humanity can take as well beyond. That we are not particles, we are not patient, but also agents whose freedom to decide when to value and how to pursue what we value can extend far beyond our own interests and needs. The significance of our lives cannot put into the little box of our own living. কিসের একটা আওয়াজ হচ্ছে গো, কারো একটা ফোনে গান টান চলছে, ভীষণ ডিস্টার্ব হচ্ছে। একটুখানি চেয়ারপারসনকে অনুরোধ করছি আর 5 মিনিট। হ্যালো, ওকে, থ্যাংক ইউ, প্লিজ কনক্লুড। Little box of our own to living stand or our need fulfillment. তো এইভাবে আমরা অমর্ত্য সেন এবং আরো দুজন ইকোনমিস্ট সোলোর ভাষণের মধ্যে দিয়ে দেখলাম যে তারা নিজেদের বাঁচার কথাও বলছেন, ইকুয়ালি তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে, সেই প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করে সেই জায়গাটার কথাও দেখেছেন, ওনারা দেখেছেন, পথও বাতলে দিয়েছেন। এবারে কত নম্বর স্লাইড গেল? স্লাইড নম্বর 15। স্লাইড
দেখতে পাচ্ছি যে স্লাইড 16-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাস্টেইনেবল এনভায়রনমেন্ট, অর্থাৎ আমরা তো এনভায়রনমেন্টের কথা বলতে এসেছি। এই এনভায়রনমেন্টটা কেমন করে আমরা পোক্ত করতে পারি, মজবুত করতে পারি, সেটার ব্যাপারে কি ভাবছি। হোয়াট ইজ সাস্টেইনেবল এনভায়রনমেন্ট? Environment whose physical and biotic components remain healthy in spite of utilization of natural and ecological resources. এই এনভায়রনমেন্টকে আমরা যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি, তার বায়োটিক কম্পোনেন্টস গুলোকে, তাহলে সেগুলো হেলদি থাকবে, ইউটিলাইজেশন অফ ন্যাচারাল ইকোলজিক্যাল রিসোর্সেস। সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ assures continuous yield of natural resources for future generation. Third is দুটোই বলেছি, assures continuous yield of natural resources for future generation. ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা এই ন্যাচারাল রিসোর্স গুলোকে রক্ষা করে চলবো। এখন এখানে একটা ছবি দিয়েছি যেটা শান্তিনিকেতন। এই ছবিটি দেখা যাচ্ছে যে গাছের তলায় কতজন ছাত্রছাত্রী বসে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করছে। এই যে ন্যাচারাল পরিবেশ, এই পরিবেশটাই হচ্ছে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের স্থায়ী চিত্র। অর্থাৎ এইভাবে যদি প্রাকৃতিক সম্পদকে আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং সেইখানে যদি আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে নিয়ে যেতে পারি, এই পিকচারটা সেটাই দেখাচ্ছে। পিকচার শোয়িং এ ভিউ অফ শান্তিনিকেতন where students are studying surrounded by natural environment. This shows the next generation hopefully live in pollution-free world. Next 17. Next 17. আমি এই 17-এ আমি সলিউশনের দিক দেখিয়ে দিচ্ছি। এই সলিউশনটা দেখানো হচ্ছে হাউ টু ইমপ্লিমেন্টেশন অফ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পসিবল অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য সলিউশন। সলিউশনটা তাহলে এই প্রকৃতিকে কেমন করে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলবো দীর্ঘস্থায়ী ভাবে, জেনারেশন আফটার জেনারেশন। সেখানে কতগুলো বলছে সলিউশন হচ্ছে কতগুলো এফেক্টিভ স্ট্র্যাটেজিস দিতে হবে। সেকেন্ডলি গুড গভর্নেন্স, and thirdly strike balance between human growth and preservation of environmental quality. এগুলো কি ব্যাখ্যা করার সময় পাবো নাকি ইচ্ছাটা দেবো? হ্যালো, না আপনি কনক্লুড করুন, আমাদের সময় ওভার হয়ে গেছে। তাহলে এটা তোমরা পড়ে নিও, এফেক্টিভ স্ট্র্যাটেজিস গুলো কি, আর যাতে আমরা সয়েল, ফরেস্ট সবগুলোকে কনসার্ভ করতে পারি এবং আমরা ওয়াটারটাকে রিসাইকেল করতে পারি, আমরা ওয়াটারকে কনজিউম করতে পারি, সেসব স্ট্র্যাটেজি আমাদের নিতে হবে। এটা কার দ্বারাই সম্ভব? এটা গুড গভর্নেন্স দ্বারাই সম্ভব। গুড গভর্নেন্স প্র্যাকটিস ক্যান এফেক্টিভলি অ্যান্ড এফিশিয়েন্টলি brings our better environment. তারপর strike balance between human growth and preservation of environmental quality. This is a significant milestone also. অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টকে এমন ভাবে আমাদের রক্ষা করতে হবে যেটা হিউম্যান গ্রোথের সঙ্গে প্যারিটি থাকে এবং এনভায়রনমেন্টাল কোয়ালিটিটাকেও বজায় রাখতে পারি। স্লাইড নাম্বার 18, আর বেশি নেই। স্লাইড নাম্বার 18 showing two pictures of slide number 18. Next slide number 18. ঠিক আছে। এখানে আমরা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য দুটো পিকচার শো করেছি। পিকচারটাই শুধু বলে দিই, উইন্ডমিল, এটা রাজস্থানে আছে। এই উইন্ডমিলের দ্বারা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এর দ্বারা পলিউশনটাকে আমরা সরিয়ে দিতে পারি। এবং ইন দিস ফিল্ড সাস্টেইনেবল এনার্জি, one picture showing the windmill and another picture is on solar plant of Gujarat. এই উইন্ডমিল এবং সোলার প্ল্যান্ট অফ গুজরাট, এখানে সূর্যকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই চিত্রটা গুজরাটের, আর উইন্ডমিলের চিত্রটা হচ্ছে সবাই জানো। নেক্সট হচ্ছে 19 নম্বর 19 slide showing another two picture for water conservation. এখানে একটা ওয়াটার কনজারভেশন, এখানে একটা ছবি দেখানো হচ্ছে রেইন ওয়াটার হারভেস্ট, ওয়াটার সাইক্লিং হচ্ছে। জলটাকে চক্রাকারে বারবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, জল নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে না, সেই জলটাকে পরিশুদ্ধ করে আবার ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং ক্রপ রোটেশন সেভস ওয়াটার ইউসেজ ইন এগ্রিকালচার। যদি আমরা জমিতে বারবার একই উপাদান চাষ না করে জমিতে যদি সাইকেল করতে থাকি, ক্রপ রোটেট করতে থাকি, সেটাও কিন্তু ওয়াটার ইউসেজকে সেভ করতে পারে। স্লাইড নাম্বার 20। এখানে একটু বলি, এটা একটা ভীষণ চমৎকার বিষয়, সাস্টেইনেবল আর্কিটেক্ট। যারা গেছো
যারা রাজস্থান এসব থেকে গেছে তারা দেখেছে এখানে একটা চাঁদ বাউরি বলে একটা বিল্ডিং আছে, সেখানে স্টেপ ওয়েল বানানো হয়েছে, যেটা অ্যারাউন্ড 3500 স্কয়ার সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়িগুলো সিচুয়েটেড ইন দ্য ড্রাই অ্যারিড ল্যান্ড অফ রাজস্থান। এই যে সিঁড়িগুলো দিয়ে রয়েছে 3500টা সিঁড়ি, সেই সিঁড়ির তলাতে যে ওয়াটার গুলোকে প্রিজার্ভ করা হচ্ছে, তার ফলে সেই জায়গাটা ন্যাচারালি ফুল হচ্ছে এবং তার ফলে রেন ওয়াটার হারভেস্টিং। নেক্সট স্লাইড 21। নেক্সট 21 এটা বর্তমানকালে যারা গেছে তারা দেখতে পাবে যে রাজস্থানে একটা রাজকুমারী রত্নাবতী বলে একটা স্কুল আছে। সেই রত্নাবতী স্কুলের আর্কিটেকচারটা একটা অদ্ভুত, এটা ন্যাচারালি কুলিং। ওই থর ডেজার্ট, ওই থর মরুভূমিতে একটা ন্যাচারাল কুলিং, এমন একটা এয়ার কন্ডিশনার বিল্ডিং বানানো হয়েছে, সেটা একটা অদ্ভুত ভাবে প্রাকৃতিক উপায়, মেড অফ লোকাল ইয়েলো স্যান্ডস্টোন, হ্যান্ডিক্রাফটেড বাই লোকাল আর্টিসিয়ান। সেখানকার মানুষজনকে দিয়ে হলুদ পাথর ব্যবহার করে সেটাকে ক্রাফট করা হয়েছে এবং সেটাকে এমন ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে that it does not require the use of air conditioning. এই এয়ার কন্ডিশনের প্রয়োজন হয় না। তো স্ট্যান্ডার্ড এটা আমরা দেখানো, এটা স্লাইড নাম্বার 20 স্লাইড 20। Please conclude, ma'am. হ্যাঁ, Please conclude your paper. তাহলে আর বলছি না, কমপ্লিট করে দিই নাকি? তাহলে একটা কথাই শুধু বলে দিচ্ছি, স্লাইড নাম্বার তাহলে 23 তে চলে যান। দ্য স্লাইড ইন মাই কনক্লুডিং পার্ট, I mentioned few global commitments. One is Paris Agreement. এখানে প্যারিস এগ্রিমেন্ট দেখানো হচ্ছে, স্লাইড নাম্বার 22 একটু বলে দিতে ভালো হয়। দুটো এগ্রিমেন্টের কথা বলে দিই। দ্য প্যারিস এগ্রিমেন্ট আর ইউএন ট্রিটি অন প্লাস্টিক পলিউশন, এই দুটো, একটা হচ্ছে 2015, আরেকটা হচ্ছে 2 মার্চ 2022। এই সমস্ত ট্রিটি গুলো নেওয়া হয়েছে যাতে পরিবেশ দূষণকে রোখা সম্ভব হয়। আর লাস্টে যেটা কনক্লুডিং পার্টে যেখানে আমরা বলতে চাই যে ইন দিস স্লাইড উই সি দা একটা ওয়ার্ল্ড, একটা আর্থের ছবি দেওয়া হয়েছে লাস্টে। সেই আর্থের ছবিটাতে, যেটা লাস্ট স্লাইড, সেখানে আমরা এটাই বলতে চাই যে দেয়ার আর লটস অফ হ্যাজার্ডস, disruptions. In spite of that, we should move forward for the implementation of the strategies. এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের কাছে, আমরা একটা পৃথিবীতে বাস করি, আমাদের কাছে আর কোনো পৃথিবী নেই, সুতরাং আমাদের সেই পৃথিবীকে রক্ষা করার কর্তব্য। সেইখানেই সেই পৃথিবীকে রক্ষা করব, সেখানে থেকেই রক্ষা করব, ফিউচার জেনারেশনের জন্যই রক্ষা করব। এই অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে থাকতে হবে। সুতরাং শুধু কত স্ট্র্যাটেজি নিলেই হবে না, তার সফল প্রয়োগ করতে হবে। এইখানেই আমি শেষ করে দিচ্ছি। একটাই শুধু কথা বলে নি, যেটা রবীন্দ্রনাথ বলে দিয়েছে বারবার, সকলেই সেটা আমরা জানি, যে সকলেই আমরা জানি, যেখানে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা উপলব্ধি উনি করেছেন, সেটা আমরা ওনার সঙ্গীতের মাধ্যমে দেখেছি, ওনার নানা লেখার মধ্যে দিয়ে দেখেছি। সেই একটা লাইনে আমি শুধু তুলে ধরছি যে নাচিছে ভুবন সেই প্রাণ চুপে চুপে, বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে, লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে, বিকাশে পল্লবে পুষ্পে, বরসে বরসে, বিশ্বব্যাপী জন্ম মৃত্যু সমুদ্র দোলায়, তুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাটায়, করিতেছি অনুভব সে অনন্ত প্রাণ, অঙ্গে অঙ্গে আমাদের করিছে মন। Thank you very much, madam, for your valuable speech and your remedy also about this kind of environmental disaster. However, we are running out of time, so I am asking Professor Lily Bishwas to deliver the vote of thanks. Professor Bishwas, over to you. Ma'am, are you there? Yes. Am I audible? Yes, you are absolutely. Okay.
My video is not working, so please don't mind. My voice is okay, I think so. Yes, yes, absolutely. Please go on, ma'am. Honorable Vice Chancellor, Dr. Manush Kumar Sanyal, Professor Pro Vice Chancellor, Dr. Gautam Pal, Honorable Dean, Dr. Amulindu Bhuiya, and Honorable Chairman, Dr. Anindya Bandyopadhyay, our most valued invited speakers, students, and colleagues. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of the Department of Philosophy, would like to thank, first of all, Indian Council of Philosophical Research for sponsoring this wonderful program, and our Honorable Vice Chancellor, Sir, for giving his kind permission for organizing this program. I would like to thank Honorable Vice Chancellor again, Pro Vice Chancellor, and Dean for their outstanding speech in the inaugural session. I would like to thank the most revered Swami Shastrogyananandaji, Professor Sachidananda Mishra, Professor Sirajul Islam, and Dr. Nandita Basu for their thought-provoking presentations. We all are immensely enriched by listening to them. I would like to thank, actually, I am very grateful to them, to Center of Information Research and Management, University of Pollani, for providing internet facilities to make this webinar successful. I would like to thank our most beloved students, Dr. Namramita Bhuiya and Rinku Behera, for conducting and anchoring this program so nicely. I would like to thank Dr. Anindya Bandyopadhyay for chairing both the sessions, and Dr. Kuheli Bishwas, Head, Department of Philosophy, for hosting this program each year to celebrate World Philosophy Day. Last but not the least, I would like to thank all the participants for their patient hearing. I thank you all. Hello. Hello. So let's end this session. Hi, Nandita di. Hello. হ্যাঁ বলো হ্যালো Hello. হ্যাঁ বলো হ্যালো 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 হ্যাঁ ম্যাম, আমরা শুনতে পাচ্ছি তো ম্যাম। I hope this program ends now. Kuheli, are you present here? Hello, Kuheli, are you present here? Hello, sir. Chairman, sir, are you present here? I hope this program Yes, ends I now. am present. Yeah. The program is officially over. Yeah. So all of we are leaving now. Thank you very much to all of you. Okay, Thank sir. you, sir. Thank you, sir.